sir. So from section 15. Yes, sir. So section 15 income from salary is dealt from section 15 to section 17. So the charging section 1, section 15. Section 58 talks about any salary due from the employer or the former employer to an assessee in the previous year. So it is irrespective of the fact whether it is paid or not. Then section 15B talks about the salary received by the employee from the employer or former employer, which is not due to him. So that is like they're talking about the advance salary. Then section 15C talks about arrears of salary. So it is taxed if it on the received basis if it is not earlier taxed on due basis. Then we talked about certain conditions which should be fulfilled for an income to be taxed under the head income from salary. First one, there should be an employer-employee relationship. Then they're talking about in section 15B, advance salary. They're talking about two terms: advance salary and advance against salary. So advance against salary is like a loan which is provided by the employer to the employee. So it is not a salary. It is not in the nature of it's not fulfilling the conditions of an income which is to be taxed under the head salary. So it is not taxable under the head salary. Then we are talking about the government employees. So the government employees where there is any division of salary, then it should be given a retrospective effect. Then we saw the definition of the term salary, the meaning of the term salary. So they say salary includes, so it's an inclusive definition, and they're giving us a list of things which is included under the term salary. So salary includes wages, gratuity, annuity or pension, any gratuity, then fees, commission, perks or profits in lieu of or in addition to any salary or wages, then any advance of salary, any payment received by an employee in respect of any period of leave not availed by him. Then we saw some issues with respect to the income whether it should be taxed under the head salary or not. For example, first one we saw about whether the payment made by Swiggy or Zomato to its delivery partner, whether it should be treated on the head salary. So the answer is no, because they are just the delivery job is outsourced to delivery partners and they are not only the employment of Swiggy. So there's no direct employer-employee relationship. So they are just gig workers. So it is not taxable under the head salary. Then we saw the delayed payment which is made by Dunzo to its to the employee. So in that case, we just saw that it would be taxable in the period in which the payment becomes due. Then subsequently, if the payment has not been made, then whether it can be claimed as a deduction or not. That's what we saw under the CIT versus Bajubhai Shah. And you said it's not just concluded, but they are just telling it's a part of the means like what the court has not concluded on the case. They just said this can also be a conclusion. One of the conclusion it can be claimed as deduction. Then another issue is that whether salary payment made to the partners by the partnership firm, whether it is taxable under the head salary. The answer is no, because in a partnership, the partners and the firm are treated as one and the same, unlike the company where the members are different from its company because of separate legal entity concept. That is not applicable in partnership. So hence they are treated as one and the same. So it's so the employer-employee relationship concept does not arise in partnership firm. So it is not taxable under the head salary. Then we saw about whether the salary foregone for PM CARES fund will be taxable in the hands of employee or not. Then we say for that we say that like any salary which is foregone by the employee, then would be applicable. Then would amount to that application of such income. So if it's a voluntary surrender, then it would be exempt from tax. They can claim deduction under Section 80G. Then whether payment made by Google to its directors, whether it is taxable. This is also one of the issues which we saw. Here it depends on the nature or the type of director. The directors can also be an employee of the company. If such directors are the employees of the company, then the employer-employee relationship exists and it will be taxable under the head salary. But if you see in the case of independent directors or non-executive directors, they are not the employees of the company. Hence, it will not be taxable under the income received by such directors will not be taxable under the head salary.
Yes. So whether then next we saw whether the pension received by the government employee will be taxable under the head salary or not. So government employees pension will be received only after their retirement. So or if they cease to continue their service. So what will happen? So in that case, as we saw in section 15A, it says any income which is received by the employee from the employer or the former employer. So in this case, the employer will be a former employer, so it will be treated as the head salary. The pension received by the government employee will be treated as the income from salary. But if it is in the case of family pension, it will not be received directly by the employee, but either by his member or any of his legal heir after the. Sorry. Yeah. Yes. Yes, sir. No, I thought you were saying something. No, 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 nothing, nothing. Yes, sir. So it will not be directly received by the employee on account of his past services, but either due to his death or some other reasons, his family members will be receiving it. So it's not an employer-employee relationship involved there. So it will not be taxable under the head salaries income. Instead, it will be taxable under income from other sources. Then we saw that the concept of salary is divided into three parts. The first one talks about allowances, the second one is the retirement benefits, and the third one is perquisites. So first allowances, like this is like what to say. Allowances is taxable on both either on due basis or on receipt basis. There are three categories of allowances: fully taxable, partly taxable, and fully exempt allowances. So in that first we saw partly taxable allowances, wherein we dealt with two items, two categories. First one is HRA, second one is special allowances. So HRA is covered under section 1013A. So for that, the conditions for claiming exemption under HRA are as follows. Sorry, no, not the conditions. Sorry, the provisions. Okay, sorry. The provisions for claiming exemption under HRA are as follows. The least of the following three amounts will be exempt from tax. So what are the three amounts? The first one is the actual HRA received. The second one is the rent paid minus 10% of salary for the relevant period for which the employee is staying in a rented house. Then third condition is 40% of salary, and if he is staying in a metropolitan city, then it is 50%. In this case, metro cities includes four cities: Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai. Then for the purpose of HRA, salary means basic plus DA plus commission based on the turnover of the employee achieved by him. Then HRA allowances, they're giving two conditions which needs to be satisfied. First one, he should be living in a rented house. So if he's living in his own house, but still if he's receiving HRA, then it will not be exempt. He cannot claim exemption under the income from salary. Then the relevant period means the period in which he's occupying the house for on a rental basis. Then special allowances, we saw a few categories of special allowances, few examples of special allowances, and those allowances will be exempt only if they are utilized for that specific purpose for which they have been given to the employee. So, for example, we saw travel allowance, then uniform allowance, then research allowance, helper allowance, etc. Then under special allowances, we saw three main category of allowances among them. The first one is the children education allowance. The provision goes as follows: rupees 100 per month per child. And the child limit extends to two children. So they can claim exemption up to two children. So 100 per month per child up to two children. So hostel expenditure allowance, it is instead of 100 in case of education allowance, now for hostel it will be 300 per child per month. And again, the same thing, it's applicable to the extent of two children. They can claim exemption up to two children. Then similarly, we have this transport allowance. So transport allowance, now this provision is applicable to those employees with that special needs, like either they are blind, deaf, dumb, or they have some, they are handicapped or so. So, Sarah, am I wrong? Correct, correct. Just continue. Yes, sir. So for this category, the exemption limit is rupees 3,200 per month. Then now we are moving on to retirement benefits. So under retirement benefits, we have some 6 benefits. So 6 retirement benefits. So first one, we saw pension dealt in section 1010A.
So pension, there are two categories. So first one is commuted pension, next one uncommuted pension. Uncommuted pension is always taxable. So next commuted pension la, again there are two categories for government employees, for non-government employees. So commuted pension for government employees is exempt. So commuted pension for non-government employees, again it's divided into two categories. We have to check whether the employee is receiving gratuity or not. If he is receiving gratuity, then the amount of exemption will be 1/3 of the commuted pension divided by the percentage of commutation. If he is not receiving gratuity, then the amount of exemption will be half of the commuted pension divided by percentage of commutation. Then the next comes the gratuity. Gratuity is covered under section 1010. So first one, we have to see whether the gratuity is received during the service or whether at the time of retirement or death of the employee. So if it is received during the service of the employee, then it is fully taxable, irrespective of whether what category of employee is, whether he is not government or non-government. If the gratuity is received at the time of death or retirement of the employee, again we have to bifurcate them into two categories, which is government employee or non-government employees. For government employees, as usual, they are fully exempt. For non-government employees, again we have to see whether they are covered by POGA or not covered by POGA. If they are covered by POGA, then the least of the following amounts will be exempt from tax. First one, the gratuity received, actual gratuity received. Then the second one is rupees 20 lakhs. Then the third category is 15 by 26 into last drawn salary into completed year of service or part thereof. Here, the rounding off is possible. If suppose if it is 29 months, 29 years and 9 months, then it will be taken as 30 years. If the employee is not receiving not covered under POGA, then the least of the following amounts will be exempt from tax. So what is it? The first one, the gratuity received. Then second one, the rupees 20 lakhs. And third amount is half of the salary based on the 10 months average salary for the completed years of service. Here you cannot round off. For example, if it is 29 years and 9 months, you should still take it as 29 years only. You can't take it as 30 years. That part availment is not possible here in this case if it's not covered under POGA. Then we saw that whether this completed years of service only if it is applicable for the present employment or even if it is applicable for the previous employments. So the answer is it is also this the years of completed years of service is also applicable for the previous employments. For example, under the previous employer, he has worked for 10 years. Under the present employees, he has worked for some 11 years, 29 months. Then both can be kind of clubbed together. So it'll be like 29 years, 21 years and 9 months. So then we saw that the limit of 20 lakhs, the second condition, the limit of 20 lakhs is a lifetime exemption. If he has already claimed an exemption under this act, under this provision, for example, for 16 lakhs, then for the current year for claiming exemption under gratuity, he can only take the second limit as 4 lakhs, the remaining 4 lakhs. So because this 20 lakhs is a lifetime exemption. Then for the purpose of gratuity, the salary includes, again, it is divided into two categories. If he is covered under POGA, then it includes basic plus DA. If he is not covered under POGA, then it includes basic plus DA plus commission based on fixed turnover. So similar to HRA. Then we saw about leave salary, which is covered under 1010A. So leave salary, again the same thing. Whether you have to see whether it is received during the service or whether he is received during retirement. So if it is received during the service, it is fully taxable. If it is received during the retirement, again we have to check whether he is a government employee or is a non-government employee. For government employee, as usual, it is exempt. For non-government employee, the least of the following four amounts will be exempt from income from salary. The first one is what is the actual leave salary he is receiving. Second one, the 3 lakh rupees is the amount. Then the third one, 10 month salary based on the average salary of 10 months. Then last one is the leave due into average salary of 10 months, and that leave due should not exceed 30 days in a year. Then the retrenchment compensation. For retrenchment compensation, sorry. Continue. Yes, sir.
Sorry, retrenchment compensation. Again, the least of the following amounts will be exempt from tax. So first one is the 15-day average salary into the completed years of service. Again, here the part year is also included. For example, I said now the rounding off thing that is applicable in this case. And second limit is rupees 5 lakhs. Third limit, we just saw if the salary received monthly, then again I forgot this. Which one? Sir, சொல்லுமா. sir, again I forgot this. It's the same point. இந்த பாயிண்ட்மா? Sir, on the third, I think it's like this. If the salary is received monthly, then we have to take 3 calendar months. If the salary is received on a weekly basis, then we have to take 4 calendar weeks. Then the salary is paid daily, and we have to take 12 working days. Okay. Sir. Then then it's still covered under average. அண்ணி குடிச்சிட்டு பேசுமா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இல்லை சார். And the fourth provision is that and for this sorry sir, can I just get some 2 minutes? Okay, not an issue. Take it up. Yes sir. Then we saw for the purpose of retrenchment compensation, salary means salary includes every component other than bonus, gratuity, and any contribution to pension scheme. Then we talked about voluntary retirement receipts. So voluntary retirement receipts, there are 3 things. The least of the following 3 things will be exempt from the tax. The first one is we must see the higher of the 2 things. What are the 2 things? Lost on salary, 3 months lost on salary into completed years of service. Then the last drawn salary into the remaining years of service. So in these 2, which is the higher? So the first amount will be that higher amount. Then second amount will be 5 lakhs. Third amount will be the actual receipt. So among these 3 things, whichever is the least, that will be exempt from tax. Then they have just imposed certain conditions on this voluntary retirement receipts. The first condition is that the employee should have completed 10 years of service or 40 years of age. Then it is not applicable to directors. Then it should result in overall reduction in the number of employees. Then the vacancy caused by VRS should not be filled up. Then we talked about provident fund. So provident fund, there are 4 categories of provident fund: statutory provident fund, unrecognized provident fund, recognized provident fund, and public provident fund. Statutory provident fund is like exclusively for government employees. Then unrecognized provident fund is a fund which is not recognized by the IT commissioner, and recognized provident fund is the one which is recognized by IT commissioner. Public provident fund is like not for, they are just for the general public. They are not for salaried employees. Like it's just for the general public to invest in the provident fund. Then we saw that the contributions to provident fund will generally they are made by employer and employee in an equal proportion. Then employer's contribution will be an income to the employee, whereas employee's contribution will be an application of his income. Then on these contributions, there will also be interest accumulated on these contributions to provident funds. Then the provision goes like this for the statutory provident fund. So for statutory provident funds, the employer's contribution will be fully exempt. So if the employer's contribution to exempt, obviously the interest from the employer's contribution will also be exempt. Then employee's contribution will be eligible for ATC reduction, and interest on employee's contribution will be like that 2.5 to 2.5 lakhs contribution. You said you will put that on on a waiting list. I'm not sure. Okay. Then which one is on waiting list actually? Sir, is that covered, sir? Which one, ma'am? What is it? Statutory provident fund, like அது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. நமக்கு RPF ல 2.5 or 5 lakhs டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல, அதே பாயிண்ட் தான். Okay, sir. Okay.
Then exempt up to 2.5 lakhs. Then 2.5 lakh if there's employees contribution, that 5 lakh because there would have been no employer's contribution. That's why they kept that 5 lakh limit. So then on the case of retirement, it is fully, whatever lump sum he's receiving, it is fully exempt. Then in case of recognized provident fund, the provision goes like for employers contribution, if the amount is in excess of 12% of salary, then it is taxable. Or if it is exceeding 7.5 lakhs of the contribution, employer's contribution, then it is taxable. Then the interest, it goes like this: if it is in excess of 9.5 percentage of salary, then it is taxable. Again, whatever amount is exceeding the 7.5 lakh rupees, on that the interest will be taxable. That accumulation is also possible. The interest on interest, we solved that something. So that accumulation, interest on interest will also be applicable. Then employees contribution, it's eligible for ITC deduction. Then interest on employees contribution, the same thing here. The amount which is in excess of 9.5% of tax, 9.5% will be taxable. Again, the similar to that SPF, here also the 2.5% amount which is excess of 2.5% will be taxable. Interest amount in excess of 2.5% will be taxable. 5 lakhs is given in case of where there is no employer's contribution. Then for the purpose of retirement, they have said the whole lump sum amount will be exempt from tax provided the following conditions are satisfied. So for that, they are just imposing few conditions which needs to be satisfied. The first one is that the assessee should have been under service for 5 years, continuous service with the employer. Then suppose if he's suppose in the middle, if he's terminated on account of some health, or if the employer has disclosed his businesses, or if the situations are beyond the control of employee, then the 5 years continuous service condition will not be applicable. Then if the employee joins another employer, then the balance in the employee's account, if it is transferred to the new employer, if it is transferred to the new employment, then he can just continue availing the benefits of that PF. So you not again restart from the scratch. So he can just continue with it. Then we're coming to you, unrecognized provident fund. It's very simple. Employer's contribution is not taxable, and so does the interest from employer's contribution will not be taxable. Again, employee's contribution will also not be eligible for ATC deduction, and similarly, the resultant interest on employee's contribution will also not be eligible for exemption. It will not be taxable. So it'll in this URPF only it is taxable in the case when the lump sum is received on the retirement of the employee. So in that we'll just see how the exemption is available. First, in the case of employees contribution, the contribution is not taxable. Interest on employees contribution is taxable under the head income from other sources. Employer's contribution and interest thereon will be taxable under the head salary. So employees contribution is not taxable, but interest on employees contribution will be taxable under income from other sources. Employer's contribution along with interest will be taxable under income from salaries. Then for public provident fund, since there is no employer-employee relationship, employees contribution, interest on employees contribution will not be, it's not applicable. The concept itself is not applicable. Then employees contribution will be eligible for ATC, and interest on employees contribution will be exempt from tax. Then on the retirement, the whole lump sum amount received by the employee will be fully exempt. Then yeah, what is this? Then we just saw the background of that 12%, like when that 12% was introduced, then how they brought that 7.5% limit, 7.5 lakhs limit and stuff. We just saw the background about it. Then we just saw the computation of taxable interest. We just discussed, right, like employers contribution, interest on employers contribution is taxable. Like on what basis, how they are getting taxable, the amount of interest on employers contribution, how much it is taxable. It is seen by the following provisions. It says
the amount of interest shall be the contribution. Whatever amount is in excess of 7.5 lakhs during the year, on that the rate of interest should be applied. Sorry, the rate of interest, how is it calculated? Means we'll be having the closing balance of the provident fund, we'll be having opening balance of the provident fund, and whatever contribution you have made in the during the year. So closing balance minus opening balance minus the contributions made during the year will give you the interest. It's nothing but the interest. So interest divided by the average of the contributions in the opening as well as in the closing. So opening plus closing by 2. So if you do this calculation, you will get the rate of interest. That rate of interest should be applied on the excess amount of 5 lakhs, 7.5 lakhs. Whatever amount is in excess of 7.5 lakhs, on that amount, this rate of interest should be applied. Then along with this, the accretion, as I said, interest on interest will also be subject to tax. The accretion of interest should also be taxed. And also the contribution in the preceding year, even the preceding year, you must have exceeded the 7.5 limits, right? On that 7.5 excess limit also, you will be charging interest at the current rate of interest which you have calculated as under. So all these three clubbed together will be the amount of taxable interest for the employer's contribution. Then perquisites. Yes, sir. We saw again perquisites. We saw three things. First, it's tax-free in the hands of all the employees, and it's taxable for all employees. Then it's taxable only for specified employees. And that you said there's not much difference between the second and the third one, because almost everything will be covered in it. So we just saw a list of perquisites which are tax-free for all the employees. So under that, first the list goes as follows. First, telephone provided by an employer to employee in his residence. So employee put the telephone. Then transportation facilities provided by the employer engaged in the business of carrying passengers or goods. So passengers or goods transportation, like transport facility provided by the employer to his employee, either free of charge or at a concessional rate, and that will be fully exempt for the employee, tax free. Then group insurance or personal accident cover policy. Then refreshments, for that you gave a super example of tea provided in the office. Yes, sir. Then subsidized lunch provided to an employee, 50 rupees. Kandipa, we will not be having any lunch. It will not be fulfilling. So you said everything which is in excess of 50 rupees per meal will be taxable. So up to 50 rupees, it's fully exempt. Then that employee training fees which is incurred by the employer will be fully taxable for the employee. Then the rent-free official residence, you just said some road. I forgot that name, sir. Which one? For this rent-free official residence provided to judge. You said one road's name, but I forgot. Greenways Road. Greenways Road. Yes, sir. So you gave that example. Then recreational facilities provided by the employer to the employees in general. It should be open to all. Then medical facilities, but there are certain limits on the medical facilities. And LTC, there again, these two. So you just said the last two alone, there will be senior provisions. So the others and all are fully exempt. Then leave travel concession. So section 10(5), we just saw it is eligible for out of the 4 block of years. It is eligible for 2 years. We can avail leave travel concession for up to 2 years. So the current block is 22 to 25. So he has, and he also said that if during the specific particular block, if he has not availed this leave travel concession, this exemption, this facility, if he has not availed it, among the 2 years, he can transfer 1 year to the next block. For example, during the previous block, I have not availed this benefit at all. So during the current block, I already have I can claim this perks for 2 times. So from the previous block, since I have not availed this facility, I can take one credit from that previous block, and I can utilize it in the current period. So in the current block, I can avail up to 3 times. And this for everyone, it is not available. This facility is available only for his spouse or children or parents of the individual or his dependent brothers and sisters. Then we saw about the amount of exemption. So if it is an air travel, then the economic fare up to the what is the economic fare, and the economic fare amount very good is exempt.
Okay. Yes, sir. Then if it is any other mode, like other than air travel, they're just saying if it is a railway service means then the first class AC, first AC fare to the shortest route will be can be claimed as an exemption. Then if this railway facility is not available, so then he can the first class or deluxe class fare will be available as exemption. Then if nothing is available, even the recognized route is also not available, then what is the first AC railway fare to the shortest distance to that destination point, that fare will be exempt from tax. Then medical expenditure if the hospital is maintained by the employer, and if the employee is availing service from that hospital, then the medical expenditure will be exempt from tax. If the employee avails the medical service from the hospital maintained by the employer, then it is exempt from tax. Then we talked about the reimbursement of medical expenditure. If the treatment is in a government hospital, then it is exempt. Or if it is in any hospital which is recognized by the PCIT or CCIT, then it is exempt from tax. Then some certain specific diseases which is undertaken, what is the disease? The certain diseases that is not an issue. Certain diseases it will be specifically include என்னன்றதை notify பண்ணிருக்காங்க, but that is not required for the purpose of examinationன்றதுனால நம்ம discuss பண்ணோம். Yes, sir. Then medical insurance and medical insurance which is reimbursed, medical insurance paid or which is reimbursed by the employer for the employee will be is eligible for reduction under section 80D. Then medical expenditure on foreign travel. So medical expenditure will be incurring expenditures on what food and stay, and for treatment and for conveyance and all. So for all these things, how you can tax it? So that's what how much exemption is available. That's what they are talking about. So first one is regarding the treatment of the employee or any of his family member. So what is expense on the medical treatment? For that, actual expenditure incurred or the amount which is specified by the RBI, whichever is less shall be claimed as exemption. Then for the stay of the patient and one attendant is permissible. For that, what is the actual expenditure incurred or the amount paid permitted by the RBI, it is whichever is less is exempt. And again for the conveyance, the traveling expenses, similarly whatever is the actual expenditure incurred, if the gross total income is less, does not exceed 2 lakhs, if it is exempt. Yes, sir. Thank you, Super, sir. fantastic, very good, very very good. So சுதர்சன், என்னையா ஒருத்தர் நல்லா பேசினா அப்ரிஷியேட்லாம் பண்ண மாட்டியா? கைத்தட்டியா? ஏன் கைத்தட்டி ஒரு என்கரேஜ் பண்ற? என்ன மனசாட்சியே எல்லாம் பண்ணுவோம். So we have already completed till so we will let me just go back. So we just divided the chapter of salaries into three buckets. The first one is the we just discussed the general and we just divided it into three. First one is am I audible? Yes, sir. So we are just discussing the chapter of salaries. In the chapter of salaries, we just completed. We just divided the chapter into three main buckets. First one was allowances, which is done. Second one was retirement benefits, that is also done. And the third one was in relation to perquisite. In relation to perquisite, the chapter was divided into three broad categories. The subheading was divided into three buckets. The first one is tax-free in hands of all employees, and it is done. Now we are just going to discuss what is taxable in case of all employees and taxable only in case of specified employees.
So here, if you just see in taxable in case of all employees and taxable in case of specified employees, one major thing which you'll see on every line item here is we need to value the perquisite, right? Because generally perquisite will not be expressed in terms of money. Perquisite-nale it is ஒரு non-cash payment ன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். A benefit which is provided by an employer to an employee is only known as perquisite. Any benefit which is provided by an employer to the employee is known as benefit. இப்போ நம்ம இதுல பார்க்கறச்சே பார்த்திருந்தேன்னா most of the things would have been non-cash thing. Employee training expense, it is non-cash. Rent-free accommodation, non-cash. Recreational facility, non-cash. Medical facility, non-cash. LTC, non-cash. Right. So basically, since all of these were non-cash thing, but in the first bucket, most of the things were not taxable. It was tax-free. So எது இது tax-free ன்றது மட்டும் தெரிஞ்சா first bucketக்கு போதும். But for bucket number 2 and bucket number 3, what we just need to remember is we need to determine the value which is taxable. We need to determine the value which is taxable. So that is one peculiarity in point number 2 and point number 3. As far as point number 2 and 3 is concerned, as I have already said, see, while I'm discussing point number 2, certain things I will say in relation to point number 3 also. But don't worry, once the chapter is complete and you are going to revisit this point, you will be understanding it better. So specified employees na யாருன்றது மட்டும் தான் நமக்கு இங்க ஒரு கொஸ்டினா இருக்கும். Almost all the employees are specified employees. அப்படி வெச்சுக்கோ. If a person is going to receive salary of more than 50,000, which is almost in case of every cases, correct? One of the person who are specified employees on them, if he's going to receive a salary of more than 50,000, இப்போ 50,000 க்கு கம்மியா யார் salary வாங்குறா? Almost nobody, correct? So that is going to be the case. Hence there is not a much difference between point number 2 and point number 3. ஸோ அதனால வந்து எல்லாமே வந்து எல்லாருமே ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயிஸ்லயும் வந்துருவாங்க, எல்லாருமே வந்து ஆல் எம்ப்ளாயிஸ்லயும் வந்துருவாங்க. But examinationல the only point is they are asking questions which is taxable for all the employees and which is taxable for specified employees. அதனால அந்த taxation ரெண்டா பிரிச்சு வைக்கிறேன். But அதனோட valuation வந்து we'll learn it together. Okay? Yes? Yeah. Yes. So what are all is taxable for all the employees? Taxable perquisite for all the employees. First one is rent-free accommodation or concession and rent. Actually, these are two different items. Rent-free accommodation is different and concession and rent is different perquisite as per rule 3.1. But I just clubbed both of them and I just arrived at a defined formula which we can use for both the things. So I'll just, while valuing the perquisite, you'll know it. But either free accommodation or concessional and rent and accommodation is taxable for all the employees. Payment made by the employer in respect of an obligation of an employee is taxable for all the employees, which basically means I'll just come to the first one then. In the housing boards, அதெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய பார்த்திருப்போம் இல்லையா? So if there is a police personnel, they'll be given housing boards. அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டீச்சர்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு டீச்சர்ஸ் குவார்டர்ஸ் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி இப்போ இஎஸ்ஐ பிஎஃப் அந்த ஆஃபீஸஸ்லாம் ஒர்க் பண்றவருக்கு there is a separate ESI quarters is available. So on the money, either if there is a rent-free accommodation or concessional rent, concession and rent to the employee, since because there is an employer-employee relationship, then the perquisite is to be taxed. இப்போ ஹெச்ஆர்ஏக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, ஹெச்ஆர்ஏல வந்து the rent is incurred by the employer and it is the rent is incurred by the employee and it is reimbursed by the employer. அது வந்து ஹெச்ஆர்ஏ. Rent-free accommodation என்னன்னா, basically there is no rent which is incurred by the employee. இப்போ எம்ப்ளாயி வந்து ரெண்ட் இன்கர் பண்ணி எம்ப்ளாயர் அதை கொடுத்தானா that will go for HRA. If employee is not incurring any rent or if he is staying in an accommodation which is provided by the employer, in such case you will come to perquisite. Let me put it again. If the rent is paid by the employee, you will go for HRA. If no rent is paid by the employee or concessional rent is paid by the employee, you will come for perquisite. புரியுறதோ? Yes, sir. Super. Next is payment by the employer in respect of an obligation of an employee. See, assume for example, if I have to incur some expenditure and instead of me incurring an expenditure, I say employer, you just incur that expense for me. Okay, இப்போ எம்ப்ளாயர் இன்கர் பண்ண வேண்டிய எம்ப்ளாயி இன்கர் பண்ண வேண்டிய எக்ஸ்பெண்டிச்சரை எம்ப்ளாயர் வந்து ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணிடுறான், இல்லை எனக்காக அவன் இன்கர் பண்றானா, that is a perquisite which is taxable in my hands. Okay.
Next, third point is amount payable by an employer directly and indirectly to effect an assurance on the life of the other. This is a B point. Like ABC analysis in exam la potuna, this is not very important, so I'm just putting it in B. So first one and two are A, so third one will be B, and fourth one again will be A. So employer contribution in excess of 7.5 lakhs. This we have already discussed here. So this is what we have discussed here. In excess of 7.5 lakhs in சொல்லிட்டு discuss பண்ணோம்ல, this point. So this is the point which has been said there. Okay, wow. Shripriya, you had some doubt here, I guess. Yes, sir. எதில் உனக்கு டவுட் இருந்துச்சு இதுல? இல்ல சார், நான் வந்து பெர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கிறோம்ல, ஆமாம்மா, அதுதான் சார். ஆர்பிஎஃப் அண்ட் யூஆர்பிஎஃப்க்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஆர்பிஎஃப் யூஆர்பிஎஃப்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறியா? இல்லை, இப்போ யூஆர்பிஎஃப்ல வந்து எம்ப்ளாயருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டாக்ஸபிள் அண்டர் சேலரி. அட் த டைம் ஆஃப் தி ரெசீட் மட்டும்தான். ஓகே. லம்சம் பேமெண்ட் எப்போ வருதோ அப்பதான் வந்து எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷனும் அதனுடைய இன்ட்ரெஸ்டும் டாக்ஸபிள். நாட் அட் த பாயிண்ட் when it is being actually contributed. சார், அதுல வந்து இந்த 7.5 lakhs லிமிட்லாம் இல்லைங்க? அதுல எதுவுமே கிடையாது. Yes. That is only for recognized provident fund. That is not for unrecognized provident fund. Yes. Any other doubts in this? இல்ல. Super. So if there is, we just discussed about the contribution, employer's contribution to recognized provident fund or to an NPS or some superannuation fund. If it is in excess of 7.5 lakhs, then the provisions of it will be taxable for all the employees. The provisions in relation to that has already been discussed. Next is known as sweat equity shares or ESOP. ஓகேவா? ஸோ ESOP வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா வந்து எல்என்டி. எல்என்டி இஸ் மோஸ்ட்லி ஓன்டு பை இட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ they'll be giving more of ESOPs. ஸோ பேசிக்கலி ESOPனா என்னன்னா, எம்ப்ளாயருடைய கம்பெனி இருக்கு இல்லையா, பேசிக்கலி there is a company in which the employee is working. So the company will allot some of its shares to its employees because he wants the employee to work good. அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they'll be allotting some shares which in accounting terms will say that so to bring a ownership so that the employee will work good. அதனால வந்து sweat equity shares கொடுப்பாங்க. அது how that is taxable for all the employees. How much, what is the amount which is taxable? Wages. Next is fringe benefits and other amenities. It is taxable for all the employees. Fringe benefits and other amenities are basically whatever is given by the employer to an employee at a concessional rate. That is fringe benefits and other amenities. So this is taxable for all the employees. Now let us go into the valuation of perquisite. So first point நம்ம என்ன பார்த்தோம், rent free accommodation or concession and rent பார்த்தோம். So we know that it is taxable, but what value is taxable is to be determined now. First point la வந்து in the first bucket when we were discussing, we did not have the problem of which amount is taxable, primarily for one reason that all the amounts were exempt. Here, since it is taxable, we should know which amount is taxable. As already discussed, generally perquisite is a non-monetary item. So we need to determine a monetary value and only on which we can tax. Right. So as far as accommodation is residential accommodation is concerned, if the residential accommodation, I'm putting the word again, if the residential accommodation is provided by central government or state government to its employees, so generally இப்போ house பார்த்தன்னு வச்சுக்கோங்க, நீ வந்து இதில் பார்க்குறச்சேவே ஒரு if you just want to go for a rental house, there will be two types of housing. One is the furnished housing and the other one is unfurnished housing. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்னிஷ்ட் ஹவுசிங் தனியாக இருக்கும், அன்ஃபர்னிஷ்ட் ஹவுசிங் அதிகமாக இருக்கும். ஜென்ரலி ஃபர்னிஷ்ட் ஹவுசிங்கோட வேல்யூ வந்து அன்ஃபர்னிஷ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இந்த ரெண்ட் ஃபார் அண்ட் ஃபர்னிஷ்ட் ஹவுஸ் வில் பி மோர் தென் அன்ஃபர்னிஷ்ட் ஹவுஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ நமக்கு பர்பஸிட் டிட்டர்மைன் பண்ணும்போது in rule 3 the accommodation is broadly classified into furnished accommodations and unfurnished accommodations. If the accommodation is provided by the central government or state government to its employees, the amount of perquisite which is taxable is license fee determined by the government less rent recovered from the employee. அதாவது இப்போ அகாமடேஷன் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எம்ப்ளாயிக்கு கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, what amount is taxable is the license fee that will be given in the question minus rent recovered from the employee. I just want you to remember this point, rent recovered from the employee. So from here on, in every slide you will see this amount.
இது வேற வேற நேம்ல இருக்கும், அவ்வளவுதான். ரெண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயி, அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயி, இதை வந்து நம்ம டிடக்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம், ஃப்ரம் தட் வேல்யூ வில் டிடக்ட் ரெண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயி, அப்படி இல்லைன்னா வந்து அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயின்ற அமௌண்ட் டிடக்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ வாட் யூ டூ இஸ் டோன்ட் எல்லா கேஸ்லயுமே வந்து ஜென்ரலா ரெண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயி ஆர் அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயி டிடக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். எது எதுக்கெல்லாம் டிடக்ட் பண்ண வேணாமோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அது வந்து லிஸ்ட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால். Let me put it again. From now on, see, almost we'll be learning some 10 to 11 valuation rules for different items. In the 10 to 11 valuation rules, almost in every rule, maximum you will be having this rent recovered from the employee, less rent recovered from the employee or less amount recovered from the employee. முதல்ல நம்ம ஒரு அமௌண்ட் வந்து இதுதான் டாக்ஸபிள், இதுதான் பர்க்விசிட்டோட வேல்யூன்றதை டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டு மைனஸ் வாட் எவர் இஸ் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயி இஸ் நாட் டாக்ஸபிள், அது வந்து டிடக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ வில் ஜஸ்ட் நாட் ரிமெம்பர், எல்லா கேஸ்லயுமே இது வந்து ஜென்ரலா இருக்கும், தட் இஸ் ஜென்ரல் ரூல். ஸ்பெசிபிக் ரூல் என்னன்னா எந்தெந்த கேஸ்லாம் வந்து அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயியை டிடக்ட் பண்ண வேணாமோ அதை மட்டும் வில் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர். இஸ் இட் கிளியர்? Am I clear? Am I making some sense? Yes, sir. Super. So if the accommodation is a furnished accommodation, if it is unfurnished accommodation, the license fee determined by the government less rent recovered from the employee will be taxable. If the furniture is owned by the employer, so value as per 2, first வந்து furnished, unfurnished accommodation. அதே இப்போ furnished accommodation வந்து ரெண்டா பிரியும். If the furniture is owned by the employer, if the furniture is hired from a third party. If the furniture is owned by the employer, unfurnished accommodation oda value plus 10% of cost of furniture per annum. If the furniture is owned by the employer, the value of perquisite which will be taxable is unfurnished accommodation value, that is the value which is determined here, plus 10% of cost of furniture per annum. Okay, that amount will be taxable. Second, if the furniture is hired from a third party, abdina, so value as per 2 plus higher charges payable by the employer minus charges paid by the employee. So na anga sonnalla, rent payable by the recovered from the employee, amount recovered from the employee, charges paid by the employee, இது எல்லாமே similar terms. So if you just see here, in this case alone, the amount which is recovered from the employee is deductible. However, if the furniture is owned by the employer, you cannot deduct the charges which is paid by the employee. Okay, wow. Let me put it again. See, there are the residential accommodation which is given by the employer to the employee if the employer is a state government or central government and the accommodation is unfurnished. License fee which is determined by the government minus rent recovered from the employee is taxable. However, if the accommodation is owned by the employer, then value as per 2 plus 10% of cost of furniture per annum will be taxable. However, if the furniture is hired from a third party, value as per 2 plus higher charges payable by the employer minus charges paid by the employee will be taxable. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இங்க furniture, if the furniture is owned by the employer and if any charges is paid by the employee to employer, that amount cannot be claimed as a deduction. அதுதான் இங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட். Is this slide clear? Yes, sir. We'll go to the next thing. See, first here we saw if the accommodation is provided to government employees. Now we'll see if the accommodation is provided to other than government employees. If accommodation is owned by other than, if the accommodation is provided to an employee who is other than a government employee, in such case the accommodation itself is divided into two, where the accommodation is owned by the employer, where the accommodation is taken on rent by the employer. If the accommodation is owned by the employer and if it is an unfurnished accommodation, the amount of perquisite which is taxable will be based on the population of the city where the accommodation is located. In case of an unfurnished accommodation, where the accommodation is owned by the employer, the value of perquisite will be determined based on the population of the city where the accommodation is located. The only point which we should remember here is the latest census is 2011 census. நமக்கு லேட்டஸ்டா இப்ப இருக்கிற சென்சஸ் என்னன்னா 2011 தான் நமக்கு லேட்டஸ்டா இருக்க சென்சஸ். அதுக்கப்புறமா 2021ல எடுத்திருக்கணும், பட் டியூ டு கோவிட் 2021 there is no census taken. It is planning to be taken after 2024 elections.
So basically நமக்கு latest census 2011 இருந்தாலும் for our examination, which is in November month or December month as the case may be, we have to take the value of 2001 census. Population as per 2001 census alone is to be taken. However, if the exam is going to be in May, there is a revision in this. So அங்க வந்து 2011 census base வச்சு the value of perquisite is to be determined. I'm not getting into it, but if you're going to write an exam in your May month, just remember there is a division in this. அவ்வளவுதான். Let me come back to our original discussion. இப்பதான் it just came before a month or so. So they just revised the valuation of perquisite. So I'm not getting deep into it. Prior point the census should be based on the 2001 census and not 2011 census. That alone you just remember. So if the population as per 2001 census in the city is more than 25 lakhs, then 15% of the salary is taxable. If the population is more than 25 lakhs as per 2001 census, then 15% of salary is taxable. If population is more than 10 lakhs but less than 25 lakhs, 10% of salary is taxable. If population is in other areas, generally 7.5% is taxable. In case the population as per 2001 census is more than 25 lakhs, then 15% of the salary is taxable as perquisite. If population is more than 10 lakhs but it is less than 25 lakhs, then 10% of salary is taxable. In any other case, 7.5% of salary is taxable. Okay, well, if furnished accommodation, if the accommodation is owned by the employer and it is furnished. இப்போ furnished வந்து as we have already seen ரெண்டு criteria. Furniture is owned by the employer, furniture is hired by the employer. அது வந்து it is same as what you have seen in the before slide. Value as per 2 plus 10% of cost of furniture per annum. If furniture is hired from a third party, value as per 2 plus higher charges payable by the employer minus charges paid by the employee. இந்த furnished accommodation வந்து எல்லாத்துக்குமே உனக்கு ஒரே அமௌண்ட் தான் வரும். If the accommodation is furnished, unfurnished plus furniture is owned by the employer, not 10% of cost. If it is hired from a third party, higher charges payable by the employer minus charges paid by the employee. In all the cases, this will be the same. Okay, so we have just completed two things. If the accommodation is provided by central government or state government to its employees, if accommodation is owned by the employer. In case of other than government employees, if the accommodation is owned by the employer. In case of other than government employees, and if accommodation is taken on rent by the employer, then the amount which will be taxable is lower of lease rent payable by the employer or 15% of salary. If the accommodation is taken on rent by the employer, then lease rent payable by the employer or 15% of salary, whichever is lower, will be the taxable perquisite. Okay. In case if the accommodation is taken on rent by the employer, then we need not compute the amount which is taxable based on the population. If and only if the accommodation is owned by the employer, only in such case we have to check the population of the city. However, if the accommodation is taken on rent by the employer, the amount which is taxable will be lower of lease rent payable or 15% of salary, whichever is lower. If the accommodation is furnished, if the accommodation is taken on rent by the employer, and if the accommodation is furnished, the amount which is taxable will be same. Value as per 2 plus 10% of cost of furniture per annum if the furniture is owned by the employer. If furniture is hired from a third party, value as per 2 plus higher charges payable by the employer less charges paid by the employee. This is in relation to if the accommodation is provided in a residential accommodation to a employee who is not a government employee. Okay, well, so we need to discuss certain terms here. இங்க வந்து இங்க பார்த்தனா 15% of salary ன்னு கொடுத்திருக்கோம். அப்ப salary ஓட definition என்ன? So we've already seen that the definition of salary will be different for different items. In this case, the definition of salary is it will include everything. It will include pay, bonus, allowances to the extent it is taxable, commission, monetary payment, whatever it is. But it will not include dearness allowance if it does not form part of salary. Employer's contribution to PF and interest thereon, and it will not include the value of any perquisite. Salary will include everything other than DA, which is not forming part of salary, employer's contribution to PF and interest, valuation of perquisite. Next, நம்ம HRA பார்க்கும்போதே பார்த்தோம். If the accommodation is owned by the employee, it is occupied by the employee for a part of an year,
then salary in relation to only that part of the year is to be taken. If accommodation வந்து 3 monthsக்கு தான் நம்ம வந்து occupy பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா we have to take the salary of only 3 months. Same is the case here. We need to take the salary only for the period for which the employee occupies the accommodation. நம்ம அங்க பார்த்தோம்ல arrears of salary, அதுக்கப்புறமா வந்து advance of salary, all those things, all those discussions apply here also. It shall apply mutandis mutandis to the valuation of perquisite in case of residential accommodation. So salary for this purpose should be reckoned only for the period for which the employee occupies the accommodation during the previous year. Okay, va? So is this clear? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Super. Yes. Now, if the accommodation is provided in a hotel, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது if the accommodation is provided in a residential accommodation தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். Now we'll see if the accommodation is provided in a hotel. If the accommodation is provided in a hotel, least of the following will be taxable. First one is 24% of salary or actual charges paid or payable to the hotel. இங்கே சேம் திங் தான், அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயி ஷுட் பி டிடக்டட். ஸோ இந்த எல்லா கேஸ்லையுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதர் தேன் இஃப் தி ஃபர்னிச்சர் இஸ் ஓன்டு பை தி எம்ப்ளாயர், இந்த கேஸ்லயும் ரெண்ட் ரெக்கவர் டிடக்ட் பண்ணோம், இந்த கேஸ்ல ரெண்ட் ரெக்கவர் டிடக்ட் பண்ணோம், இந்த கேஸ்ல ரெண்ட் ரெக்கவர் டிடக்ட் பண்ணோம். இந்த லோவர் ஆஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்ட் ரெக்கவர்டை திரும்ப நீ டிடக்ட் பண்ணணும். So what you'll do here is you'll find the lower and then you'll deduct the rent recovered. So அதே மாதிரி தான் இந்த பாயிண்ட். If the accommodation is provided in a hotel, the value of the perquisite shall be 24% of salary or actual charges paid or payable to the hotel. இங்க பார்க்கறச்சே if it is a residential accommodation, it is 15% of salary. If it is an accommodation which is provided in a hotel, you need to take 24% of salary. Okay ba? இப்போ இதுல இருந்து as always you should deduct the amount which is recovered from the employee. One point of discussion here is if the accommodation is provided on account of transfer. Generally, if a person is going to transfer from Tamil Nadu to Bangalore, right? Generally, I'll give you 15 to 20 days in hotel. In hotel stay you can get it reimbursed from me. And then within that period, you just find a new house, I'll give you HRA. So this is how the terms of employment will be. So if the accommodation is provided on account of transfer for a period less than 15 days, then no amount is taxable. For a hotel, if a person is staying in a hotel for a reason that he is on account of transfer, and if it is for a period which is less than 15 days, then the perquisite is not taxable. Okay, ba? So this is in relation to our first part. Rent-free accommodation or concession in rent. இது முடிஞ்சிருது. So is this clear? Rent-free accommodation? Yes, sir. Sir. Shall we solve some questions in this regard? Yes. Yes, sir.
Is the question visible? No, sir. Yes, Yes. sir. Okay. Nandya, read the question. Mr. C is a finance manager in ABC Limited. The company has provided him with rent-free unfurnished accommodation in Mumbai. He gives you the following particulars. Basic salary 6,000 per month, dearness allowance 2,000 per month, 30% is for retirement benefits, bonus 1,500 per month. Even though the company allotted the house to him on 1/4/22, he occupied the same only from 1/11/22. Calculate the taxable value of perquisite for assessment year 23-24. Will your answer be different if the rent payable of ₹1,000 is payable for the accommodation? If the accommodation is a furnished accommodation and the furniture is owned by the employer, if the accommodation is a furnished accommodation and the furniture is taken on leased by the employer for 1,500 per month and no amount is required from the employee. Super. டக்குன்னு சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, sir. Question is shared in the chat also. What will be the first thing? The accommodation is owned by the employer, correct? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Situation 1. Accommodation is owned by the employer. Is it furnished or unfurnished? Unfurnished. What is the provision? As per 2001 census, we should check what is the population. Generally, Mumbai la vandu definitely it will be more than 25 lakhs. Okay, va? Yes, sir. So, population more than 25 lakhs. Then what should I take? 15% of salary. It's the taxable value of what is the meaning of the term salary? What do you mean by salary? It includes all components other than DA if it is not forming a part of the salary. திரும்ப சொல்லுமா கேட்கல. Sir, it includes all components, sir, and if DA is not part of the salary, it would be excluded. If DA is not part of a salary, it will be excluded. இந்த பாயிண்ட்ல வந்து நீ எவ்வளவு எடுத்திருக்க? So basically basic வந்து we should take it 6,000 per month. Correct? Yes. Plus DA, what is the amount which has been taken? 2,000 minus is 30%. How much? 2,000 minus is 30%, so 1,400 per month. 30% is for retirement benefits அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீ வந்து இதை எடுத்து நடுறியா? You're taking it that way. Okay. You are taking 70% actually. 70% எடுக்கிறியா 30% எடுக்கிறியா? 2,000 ல இருந்து 30% deduct பண்ணி. No, that is not actually what is being said here. If you come back to the slide, DA if it does not form part of salary அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மீனிங்னா நம்ம இது பண்றோம்ல what to say retirement benefits கம்ப்யூட்டேஷன் போடுறோம்ல. Yes. ஸோ அதுல என்ன அமௌண்ட் டாக்ஸபிளோ அந்த வேல்யூ தான் இங்க எடுக்கணும். So which basically means 2,000 into 30% should alone be taken. Okay.
So you should not take it the other way around. You should not take 70%. You should take 30% only. Into 30%, which is 600. Then should you take bonus? What is the bonus? 1,500 per month. So for how many months you should take? 5 months. 5 months. So 6,000 plus 600 plus 1,500 into 5. So what is the salary? 40,500. What is the taxable value of perquisite? 40,500 into 15%, which is equal to 6075. யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கு? சுதர்ஷன், நந்தியா, சூப்பர். Others what happened? நீங்க 70% எடுத்துட்டீங்களா அங்க 60க்கு பதில் 30க்கு பதில்? Yes, sir. So that is the only point. இது வந்து like what we should take is the amount of salary which is included for the purposes of retirement benefits. அங்க நம்ம என்ன எடுக்கிறோமோ அதுதான் taxable சொல்லிட்டு எடுப்போம், வேற ஒண்ணு. ஓகேவா? Yes, sir. Now we should take situation 2. Accommodation is owned by the employer and rent of 1,000 is payable. இப்போ rent of 1,000 is payable அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். Taxable value of perquisite is equal to, so value of perquisite எவ்வளோ? If the accommodation is what to say, accommodation is owned by the employer, unfurnished accommodation, அதனோட value of perquisite நம்ம இப்போ தானே கண்டுபிடிச்சோம், 6,075, 6075, கரெக்டா? Minus 1,000 into 5 is 5,000, which is equal to 1075. ஏன் ரெண்டு பேருக்கும் எல்லாத்துக்கும் சேம் ஆன்சர் வந்துச்சு? சார் எஸ் சார், இங்க ரெண்ட் இஸ் பேயபிள் தானே சார் சொல்றா? லைக் எவ்வளவு ஆக்சுவலா ரெக்கவர் ஆயிருக்கோ அதுதானே சார் டிடக்ட் பண்ணுவா? அதுதான் டியூ அமௌண்ட் தானே சார்? ஹி இஸ் நாட் ரெக்கவர்ட் இட் இல்லையா? ஜஸ்ட் இது பேயபிள் liability மாதிரி இல்ல தானே இல்ல சார்? இல்ல, it is paid தான். இல்ல in this situation it is paid only. Amount recovered from the employee ன்றது, see, I'll say only one thing, don't go so much by the words. அங்க என்ன இன்டென்ட்ல ட்ரை பண்றோம்ன்றத பாரு. ஓகேவா? See, I just even if you are just going to take your accounts examination or things like that, நீ எப்பவுமே வந்து check what will be the intention of the paper setter. Your answer is perfectly right. I'm not saying your answer is wrong. I'm putting it again. I'm not saying your answer is wrong. Yes, sir. But the only point is, what is being tried here is not that. See, Yes, sir, sir. நீங்க சொல்றது correct. If the rent is 1,000 is payable for the accommodation னு கொடுத்திருக்கு, ஆனா paid-னு கொடுக்கல, Yes, sir. அப்படின்ற assumption நீ எடுக்கிற. நான் என்ன சொல்றேன், இவ்வளவு payable மொத்தம் பே பண்ணிட்டான் அப்படின்ற assumption நான் எடுக்க முடியுமா முடியாதா? முடியும் சார். சோ அப்போ அசம்ப்ஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம வேணா If you want, you give the assumption. If you want to take 6075, give the assumption that 1,000 is only payable and it is not paid. Yes, But sir. generally not paid na adula mention பண்ணுவாங்க questionல. Yes, sir. So since here it is not mentioned, I am going to take it as the amount is paid. Yes, sir. Super. Yes, sir. எல்லாரும் இதே மாதிரி தான் யோசிச்சிருக்கீங்களா? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல வந்து கொடுத்ததுனால எல்லாரும் அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் செகண்ட் ஆன்சர் அப்படியே போட்டீங்களா? இல்ல சார், நாங்களும் ரெக்கவர் ஆகல, பெய்ட் பண்ணல அப்படின்னு தான் சார் நினைச்சோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீபிரியா, உன்னோட ஆன்சரும் லைக் சிமிலர் திங் தான். நீ வந்து 1,000 rupees வந்து ஃபார் த ஹோல் இயர்னு எடுத்திருக்க, கரெக்டா? ஆமா. So அந்த மாதிரி எடுக்காத. If you just want, again the same thing, if you just want to take it up that way, just give an assumption that it is for the period of 5 months. Yes. Okay va? Yes. Furnished accommodation is owned by the employer and furniture is also owned by the employer. If the accommodation is owned by the employer,
Accommodation is a furnished accommodation, and furniture is owned by the employer. Okay. So what you're going to take here? What is the provision? The value of unfurnished accommodation plus the 10% of cost. Value of furnished accommodation plus 10% of cost. Value of unfurnished Okay. accommodation. Value of unfurnished plus 10% of cost. So, Yes. இப்போ இந்த வேல்யூ ஆஃப் அன்ஃபர்னிஷ்ட் அகாமடேஷன் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து ரெண்ட் ரெக்கவர்ட் இல்லாததுனால நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ செகண்ட் சிச்சுவேஷன்ல ரெண்ட் ரெக்கவர்ட் கொடுத்துருந்ததுனால நம்ம எடுத்துன்றோம். இப்போ தேர்ட் சிச்சுவேஷன்ல அப்ளை ஆகும். இப்போ தேர்ட் சிச்சுவேஷன்ல ஜென்ரலி இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து மேஜர் கொஸ்டின். திஸ் இஸ் அ மேஜர் கொஸ்டின், கரெக்டா? இதுல திஸ் இஸ் இப்போ இது வந்து 1ன்னு வச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கேன். இது 1, இது வந்து 1.1. இது வந்து ஒரு சப்ஹெட்டிங் மாதிரி. சப்ஹெட்டிங் முடிஞ்சிரும். திரும்ப நீ என்ன பண்ணணும்னா மெயின் கொஸ்டின் தான் போய் ரெஃபர் பண்ணுவேன். மெயின் கொஸ்டின் பிளஸ் திஸ் வேரியன்ட். அகைன் திரும்ப வந்து மெயின் கொஸ்டின் பிளஸ் திஸ் வேரியன்ட். எப்பவுமே இப்படிதான் எடுக்கணும். யூ கேனாட் டேக் இட் லைக் கியூமுலேட்டிவா எடுக்கக்கூடாது. இது பிளஸ் இந்த இப்போ எப்படி கொஸ்டின் படிக்கணும்னா, இந்த கொஸ்டின் அது கூட இந்த கொஸ்டின் சேர்த்து படிக்கணும். அதுக்கப்புறமா இந்த கொஸ்டின் பிளஸ் அது கூட இந்த கொஸ்டினை சேர்த்து படிக்கணும். That is how we should do. Yes. Okay. So what is the value of unfurnished accommodation here? 6075. So what is my cost of furniture? 1,80,000. 1.8 lakhs. $180 into 10% into for what period this house is occupied by him? 5 months. 5 months. So what is this? 7,500. Correct. Is there any amount which is recovered from the employee? No, sir. அது நமக்கு தேவை கிடையாது. If the accommodation furniture is owned by the employer, there is no point in இது that. ஏன்னா அதுல வந்து நீ டிடக்டே பண்ண முடியாது. Value of taxable is 7,500 plus 6075, which is equal to 13,575. Who got this answer? ரேஷ்மா என்னாச்சு? ஏன் ஒரு 700 என்னமோ டிஃபரன்ஸ் வருது? சார் நான் அதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே அந்த மிஸ்டேக் பண்ணல சார், அந்த 70% எடுத்ததுனால. ஓகே, சோ அதனால அது கியூமுலேட்டிவா வந்துட்டு. ஓகே, சார் இந்த கால்குலேஷன்ஸ்லாம் வந்துடுது லைக், பட் ஆனா பேஸே தப்பு இல்லையா சார்? சோ அதனால இல்ல not an issue, not an issue. எஸ் சார். So next வந்து it is very simple. So 1500 into 5 அப்படியே போட்டுக்கணும். Value of furniture which is owned by the which is taken on lease by the employer. So 7,500 plus இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல 607. $6075 plus 7,500, which is equal to 13,575. So situation 3 க்கும் situation 4 க்கும் same answer. Okay, super, understood? Yes sir. Super. Shall we go to the further steps? Yes. Yes sir. So we are almost on the verge of completing the chapter. Okay va? So இப்போ இந்த screen தெரியுது. Yeah. So here what we'll do is, இப்போ நம்ம வந்து first case பார்த்துட்டோம், கரெக்டா? Just a minute, sorry, give me a minute alone. Sorry. So we were discussing about the chapter of salaries, of which the valuation of purpose in the first point முடிச்சிட்டோம், கரெக்டா? So second pointல வந்து what we will do, this is already done. So 7.5 lakhs is already done. So our major discussion in this part will be this one and this one. So the amount which is payable by the employer directly or indirectly to effect an assurance of life, whatever amount is paid by the employer, it will be the value of taxable purpose. So there is not much to discuss here.
So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we'll just discuss the payment by the employer in respect of an obligation of an employee and fringe benefits and other benefits which is taxable for all the employees. At the first எடுத்துப்போம். The discussion will go for somewhere around 30 to 45 minutes. We'll complete that. We'll take a break of some 5 minutes. We'll revise this and then we'll discuss sweat equity shares, and then we'll discuss what are the taxable purposes which are taxable only in case of specified employees, and the chapter of salaries will be over. So that is the plan. Right. So this is already done. Now we'll go to the second part, which is this part. Payment by the employer in respect of an obligation of the employer. So as far as payment of the obligation, payment of the employee which is met by the employer is the perquisite which is taxable in the hands of all the employees. Employee oda cost employer meet பண்றாங்க, அது is a perquisite which is taxable in the hands of the employer. What is actually given is, what is the amount which is to be taxable? What is the amount which is to be taxable is what is being discussed. Okay. So first, like இது எல்லாமே valuation rulesல வந்து what is the value of perquisite-ன்றதை கொடுத்திருக்காங்க income tax rulesல. அதில் I just summarized you what is the amount which is taxable and if there is any special points which is to be taken. As I have already said, எல்லா கேஸ்லயுமே இந்த amount recovered from employee-ன்றது கான்ஸ்டன்டா இருந்துட்டே இருக்கும். ஓகேவா? So first thing is, if at all a domestic servant, in case of valuation of perquisite of a domestic servant, see, whatever is the cost which is incurred by the employer minus the amount which is recovered from the employee is the taxable perquisite. This is general condition. அதே மாதிரி நீ எல்லா இடத்துலயுமே பார்த்தனா இந்த actual cost to the employer will be the common thing. Actual cost which is incurred by the employer, amount which is paid by the employer, இது வந்து is a common nomenclature. So அது வந்து உனக்கு எப்படி உனக்கு இந்த amount from recovered from employee is a common nomenclature. Same way actual cost to the employer. நீ எல்லாத்துலயுமே பார்த்தனா உனக்கு திரும்ப அதே தான் வந்துட்டு இருக்கும். Actual cost to the employer is a common thing. See, amount incurred by the employer, amount of expense incurred by the employer, amount incurred by the employer. எல்லா கேஸ்லயுமே அது வந்துட்டே இருக்கும். So don't remember the things in which amount recovered from the employer is being taken. Just remember whatever is the exceptions. Exceptions தவிர்த்து மீதி இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே actual cost of the employer minus amount recovered from the employee will be the taxable value of perquisite. Clear? Yes? Yes, sir. So if in case of a domestic servant, only one point which we should just discuss here is, see, நம்ம இப்ப என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா, taxable perquisites which is taxable in the case of all the employees is what we are saying. இதுல வந்து என்னன்னா valuation of இதுல வந்து expenses of the employee which is met by the employer is what is being discussed now. If the servant is employed by the employee na மட்டும்தான் இதுல வந்து வரும். If the servant is employed by the employee, only in such case this valuation rules will apply. However, if the servant is being employed by the government, is employed by the employer. For best example, take the case of judge or take the case of collectors. அவங்களுக்குலாம் வந்து domestic servant எல்லாமே they will be given. Assume they are also government employees அப்படின்னா, so basically that is taxable only for the specified employees. If the domestic servant is employed by the employer அப்படின்னா, it is taxable only for specified employees. If the domestic servant is employed by the employer அப்படின்னா, it is taxable for only the specified employees. However, if the domestic servant is employed by the employee and the expenses alone are reimbursed by the employer, in such a case, it is taxable for all the employees. Let me put it again. If the domestic servant is employed by the employer, இப்போ அசியூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கலெக்டர் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம். அந்த கலெக்டர் வீட்டில் ஒரு கார்டனர் இருக்கான். அந்த கார்டனர் இஸ் பீங் எம்ப்ளாய்டு பை தி கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப். இன் சச் கேஸ் the perquisite will be taxable only in case of specified employees. That perquisite will be taxable only in case of specified employees. However, if the domestic servant is employed by the employee himself, இப்போ எங்க வீட்டுல யார் வேலைக்கு வரணும்ன்றோம்னா நானே வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ, நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வச்சிருக்கேன்னா அதுக்கு வந்து இட் இஸ் டாக்ஸபிள் ஃபார் ஆல் தி எம்ப்ளாயீஸ். இல்ல இப்ப என்னோட வீட்டுல வந்து ஒரு டொமஸ்டிக் சர்வெண்ட் வேணும், நான் என்னோட கம்பெனி கிட்ட சொல்லி கம்பெனி ஒரு ஆளை எடுத்து அந்த ஆள் வந்து எங்க வீட்டுல வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னா, இன் சச் கேஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் தட் இஸ் டாக்ஸபிள் இன் திஸ், அந்த பர்க்விசிட் வந்து இட் இஸ் டாக்ஸபிள் ஒன்லி ஃபார் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயீஸ். ஓகேவா?
So first one is done. Let me put it again. The amount of perquisite which is taxable in case of a provision of domestic servant is actual cost to the employer minus amount recovered from the employee. If the servant is employed by the employee, it is taxable for all the employees. If the servant is employed by the employer, it is taxable only for specified employees. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Super. Next perquisite is gas, electricity or water supplied by the employer. So இப்போ நம்ம வீட்டோட எக்ஸ்பென்சஸ் எதெல்லாம் எம்ப்ளாயர் மீட் பண்றானோ அதனோட டாக்ஸபிலிட்டி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். If gas, electricity or water is supplied by the employer and if payment is made to an agency or if it is reimbursed to the employee, whatever amount is paid by the employer minus the amount which is recovered from the employee is the taxable value of perquisite. However, இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இருக்குன்னா டேக் தி கேஸ் ஆஃப் இண்டேன். இண்டேன்றது ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனி, லைக் அது distributor of gas அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. So what Indian does is it is just going to pay you for your gas. It is also going to pay you for your electricity. You are a employee of Indian. Indian is going to give you gas. Indian is going to give you electricity. எலக்ட்ரிசிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இப்போ உன்னோட டிஎன்இபி பில் இருக்குல்ல, அந்த பில்ல இட் இஸ் ரீஇம்பர்சிங் டு தி டிஎன்இபி இட்செல்ஃப். அப்போ what is the taxable value of perquisite? Amount which is paid by the employer minus amount recovered from the employee. General situation. However, இப்போ இண்டேன் வந்து இஸ் ஆல்ரெடி a gas company. அது அதனோட கேஸே உனக்கு ஒன்று எடுத்து கொடுக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. What is the taxable value of perquisite will be the manufacturing cost per unit. It is manufacturing cost per unit minus whatever amount is recovered from you. Let me put it again. Indian is a gas company. Correct? Yes? Yes, sir. இப்போ அந்த கேஸ் கம்பெனி வந்து நீ அந்த கேஸ் கம்பெனில ஒர்க் பண்ற அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கேஸ் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணும்போது இனிஷியலா நீ போறச்சவே உனக்கு என்ன சொல்லிடுறாங்க, உங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டியும் கேஸோட பில்லையும் நாங்களே பார்த்துக்கிறோம், நீங்க அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிடுறாங்க. தட் இஸ் ஆக்சுவலி யுவர் எக்ஸ்பென்சஸ். தட் இஸ் தி எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் அன் எம்ப்ளாயி தானே? எஸ் சார். It is going to be met by the employer. Correcta? Yes. இப்போ இண்டேன் வந்து கேஸ் கம்பெனி. கேஸ் கம்பெனி வந்து உன்னோட எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் மீட் அவுட் பண்ணுதுன்னா it will be making payment to a third party. So whatever amount it is going to pay to a third party, that is to be taxed as salary in your hands. However, Indian itself is a gas company and if it is going to give gas to you, gas cylinder உனக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா whatever is the manufacturing cost to the employer, that is to be taken as the value of perquisite minus any amount which is recovered from you. புரிஞ்சுதோ? Yes. Sir. Same point. நம்ம மேல டிஸ்கஸ் பண்ண அதே பாயிண்ட் கீழேயும் இருக்கு. See, if the connection is taken by the employee, it is taxable for all the employees. However, if the connection is taken by the employer, then it is taxable only for specified employees. If gas connection or electricity connection or water connection is taken by the employee, அது வந்து உன்னோட நேம்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, it is taxable for all the employees. However, if the gas connection is in the name of Indian or if the electricity connection is in the name of Indian அப்படின்னா, it is taxable only for the specified employees. That is in relation to point number 2. Is this clear? Yes. So we'll go to the third point. Next is the free concessional or educational facility. Generally, if an employee is going to have kids and if the education cost of the children is his personal expenditure, if it is going to be met by the employer, then it will become a taxable perquisite. Okay, இதுல வந்து amount of determination of perquisite the broadly classified into 2. One, if the education institution is owned by the employer, if the education institution is owned by the employer. If assume for example you are in SRM. If you are a professor in SRM and if SRM gives you free education, then what is the cost is? Cost of such education in a similar institution in our near locality. Let me put it again. இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல நீ பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன், there is a concept of if at all a teacher is working in a school, his children can study there free of cost. நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்கு. நான் படிச்ச ஸ்கூல்லையுமே அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் இருந்துச்சு. If at all a teacher is working in a school, teacher மட்டும் இல்ல, whomever is working in that school, whether you be a housemaid
You be a conductor, you be a driver, whomsoever you may be. If you are working in that school, your children can study in the same school without any cost. Okay. So இப்போ அந்த கேஸ்ல what is taxable அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So இந்த கேஸ்ல பார்த்தனா cost of such education in a similar institution in a near locality. So if at all there is a similar institution in near similar institution, you can take the cost of such education. If assume for example 11th standard வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறான்னு வச்சுக்கேன், 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கு அதே மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல எவ்வளவு காஸ்ட் அப்படிங்கறத நீ எடுத்துக்கலாம். உனக்கு அது கிடைக்கல அப்படின்னா உனக்கு பக்கத்துல இருக்க ஸ்கூலுக்கு அதே 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன சார்ஜ் பண்றாங்களோ அதை எடுத்துக்கலாம். The only point which you should see here is, இதுக்கு முன்னாடி கேஸ்ல பார்க்கும்பொழுது கூடா இருக்கும் பொழுது மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் டு தி எம்ப்ளாயர் எடுத்துட்டோம், காஸ்ட் டு தி எம்ப்ளாயர் எடுத்துக்கிட்டோம் இங்க, கரெக்டா? பட் இந்த கேஸ்ல வரும்போது you will not take cost to the employer, but you will take the cost, you will take the fair market value. இதுக்கு இன்னொரு சிம்பிள் டேர்ம் என்னன்னா fair market value, FMV. ஓகேவா? Second point which we should see here is, see, if the education is owned by the employer, நமக்கு புரிஞ்சிடுது. Second point is, if the free education facility is due to this employment. Take the case of central government employees. Central government employees க்கு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து there is a school, கரெக்டா? சபோதியாவா ஏதோ ஒரு பேர் வருது, கேந்திரிய வித்யாலயம். கேந்திர வித்யாலயா திரிக்கிறடா சுதர்சன், ஏதோ ஆசீர்வாதம் இன்னும் சொல்லுவான், கேந்திர வித்யாலயா. See, assume for example, ஜென்ரலா இப்ப கேந்திர வித்யாலயால வந்து if you are just getting an admission because you are employed in central government. If you are getting admission to Kendra Vidyalaya because you are an employee of a central government and that education is free, அப்படினாலும் same conditions apply ஆகும். Only educational institution should be owned by the employer. அப்படி இல்லைன்னா, since you are, because of your employment, you are given free education facility in any school for education institution for that matter. In such case, cost of education in a similar institution or a nearby locality, that is fair market value, should be taken. In all the other cases, if the educational institution is not owned by the employer, in any other case, அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு பெரிய மெஜாரிட்டியா இருக்கும். Whatever is expenditure which is incurred by the employer minus any expenditure which is recovered from the employee shall be taken as the value of taxable perquisite. Okay, wow. Next point on, if the cost is reimbursed, it is taxable for all the employees. In the second case irukku pathia, this is taxable for all the employees. This case is taxable for all the employees if there is a reimbursement, because it is a obligation of the employee which is met by the employer. Okay, but however, if educational facility is owned by the employer, it is taxable only for specified employees. In the மேல இருக்கிறது, it is only for specified employees. This is for all the employees. So let me give you a picture again. See, இப்போ நம்ம actually பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தனா, whatever is taxable for all the employees, அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். However, இந்த வேல்யூவேஷனுக்கு வரும்பொழுது ஒரு ஹெட்டா எடுத்துட்டு அந்த ஹெட்ல எப்படிலாம் taxable அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? So இப்போ ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு என்னன்றதை நம்ம இன்னும் பார்க்கவே இல்லை. தட் இஸ் இன் பக்கெட் நம்பர் 3. ஐ எம் வெரி கான்ஷியஸ் ஆஃப் இட். However, நம்ம டாபிக் வைஸ் வேல்யூவேஷன் போறதுனால, since we are going topic wise valuation, we are learning provisions in relation to specified employees also. Okay, so அதனால உனக்கு specified employeesக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற provisions அங்கங்க வந்துட்டே இருக்கு. Am I clear? Am I first? Are you getting the structure of the chapter first? Yes, sir. Okay. So நமக்கு இப்போ specified employeesக்கு என்ன taxable னு பார்த்தனா, செகண்ட் இருக்கு, I mean all the employeesக்கு எது taxable பார்த்தனா reimbursement மட்டும் தான் taxable. Specified employeesக்கு தான் மேல இருக்கிறது taxable. ஓகேவா? Second point is, no perquisite is taxable if value is less than 1000 per month. இப்போ இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட வேல்யூ நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா, இந்த வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் 1000 per month இருந்துச்சுன்னா நோ பர்க்வசிட் இஸ் டாக்ஸபிள். அதே மாதிரி எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் வந்து நீ இது இல்லாம எடுத்துடலாம். இஃப் அட் ஆல் சம்திங் இஸ் பெய்ட் டு யூ, தட் இஸ் செப்பரேட். ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் டன். ஆர் வி கிளியர் வித் திஸ்? எஸ், ஆர் வி கிளியர் வித் திஸ்? சார், எஸ். சார், less than 1000 per month na you may not tax.
less than 1000 per month taxable. 1000 மேல போச்சுனா entire amount is taxable. There is a high court judgment also in this respect. Yes. Okay. Next is free or concessional tickets. இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இதுக்கு சிமிலரா ஒன்னு பார்த்திருந்தோம். If you just see here, tax free for all the employees இருக்கு இல்லையா? இது transport facility provided by an employer engaged in business of carrying of passenger or goods to his employees either free of charge or at a concessional rate. Correct? That is only for employees. However, if it is provided, that is for business purpose. If it is provided for personal purpose or if it is provided to the members of the family, then it is taxable. இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, தமிழ்நாடு இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கல்ல, பஸ் டிரைவர்ஸ் அண்ட் கண்டக்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல. ஸோ அவங்க they need not take ticket in any bus or bus if at all they are traveling. Drivers and conductors of the state transport corporation. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஒரு கண்டக்டர் பார்க்கும்போது டக்குன்னு இதுதான் ஞாபகம் வரும். இப்போ என்ன வேல்யூ ஆஃப் பர்பஸ் அவங்களுக்கு டாக்ஸபிள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, value at which the facility is offered to general public. இப்போ assume for example from Chennai to Kanchipuram வந்து ticket price is 75 அப்படின்னு வச்சுக்கேன். அவன் 75 rupees pay பண்ண வேண்டாம். அப்போ that 75 will be taxable. அவ்வளவுதான். Minus amount recovered from the employee. Okay. So அங்க பார்த்த அதே condition tax free in case of all employeesக்கு பார்த்த அதே condition இங்கேயும் வரும். If it is only in case of employer who is engaged in the business of carriage of passenger or goods. That is the reason we are taking the example of Tamil Nadu State Transport Corporation. Okay, and this is not taxable for employees of airways or railways. So roadways employees ku mattum dhaan taxable. So unakku irukra one best option na State Transport Corporation. Others this is not highly taxable. Next is in relation to, is this clear? In the point purinjirtha? Yes. Yes, sir. Super. We'll go to the next. Yeah. Next, if at all a motor car expenditure, அடுத்தது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து என்னன்னா motor car expenditure. இதுவும் இதே ஹெட்டுக்குள்ள தான் வரும். Valuation of purpose in case of an obligation of the employee met by the employer. ஒவ்வொரு இதுல ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு என்ன, taxable for all the employeesக்கு என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன். If the motor car is owned by the employer அப்படின்னா that is taxable only for specified employees. If and only if the motor car is owned or hired by the employee அப்படின்னா மட்டும்தான் it will come to the it will be taxable for all the employees. Okay, so in case of motor car expenditure, if the motor car is owned or hired by the employer and if it is used wholly and exclusively for performance of his official duties. If the motor car is owned or hired by the employer and if it is used wholly and exclusively in performance of his official duties அப்படின்னா no value of perquisite is taxable. Provided some documents are to be maintained. I'll tell you what are those documents. இதுக்கு பேசிக்கா இருக்கிற லாஜிக் என்னன்னா, see, if somebody is going to give me a car to do my job, okay, that is not my purpose. That is not my expenditure at the first place. Correct? Because if somebody is going to give me, assume for example, உன்னோட ஆஃபீஸ் ஒர்க்கை பார்க்கறதுக்கு உனக்கு ஆஃபீஸ்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அத நீ உன்னோட லைக் அது உனக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க, அது உன்னோட சேலரின்னு உன்னால சொல்ல முடியுமா? If something is given for you to perform your official duty, can you say that it is for your personal benefit? No, right? அதனால that amount is not taxable. If the motor car is owned or hired by the employer and it is used wholly and exclusively for the performance of his official duties, then no amount is taxable. Next, if motor car is owned and hired by the employer, it is wholly and exclusively used for personal purpose. If it is used wholly and exclusively for personal purpose and running and maintenance expenditure are met by the employer. ஒரு மோட்டார் கார் இருக்கு, அந்த மோட்டார் காரோட ஓனர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா கம்பெனி. ஓகே, அதனோட ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் யார் பேர் பண்றானா அதுவும் கம்பெனியே பேர் பண்ணுது அப்படின்னா what you should take is depreciation on original cost at the rate of 10%. Basically straight line method. If you are owning the car, take depreciation at the rate of 10%. Or if you are taking the car on hire, take the hire charges. Okay, wow. Plus running and maintenance expenditure, whatever is being incurred by the employer, minus whatever the amount is recovered from the employee.
சேம் இஸ் தி கேஸ். ஜென்ரலா வந்து இந்த சிசி டிஃபரன்ஸ் வந்து உனக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருந்து தான் தேவைப்படும். இந்த ஸ்லைட்ல வந்து ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே இதுதான் இருக்கும். டெப்ரிசியேஷன் ஆன் ஒரிஜினல் காஸ்ட் அட் 10% பிளஸ் ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெட் பை தி எம்ப்ளாயர் மைனஸ் அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயர். செகண்ட்லி உனக்கு அதுதான் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் ஒரிஜினல் காஸ்ட் அட் 10% பிளஸ் ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெட் பை தி எம்ப்ளாயர் மைனஸ் அக்கௌண்ட் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் திஸ் கிளியர்? புரிஞ்சுதா இது? சார் இப்போ இது வந்து எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் டாக்ஸ். This is only for specified employees. If the motor car is owned or hired by the employer, it is taxable only for specified employees. If the motor car is owned or hired by the employee, that is only the expenditure of the employee which is met by the employer. That alone is taxable for all the employees. Yes. Is this where are doubts in the slide? No, sir. Super. Next is, if the motor car is owned or hired by the employer, and if it is partly used for personal purpose and partly for private purpose, and expenses are met by the employer. இப்போ மொத்தத்துல 4 வேரியேஷன் இருக்கும். motor car is owned or hired by the employer wholly for official duties. motor car owned or hired by the employer wholly for personal purpose. அதுக்கப்புறம் motor car is owned by the employer partly for personal purpose, partly for other expenses are met by the employer, other expenses are met by the employee. Okay, wow. So if the motor car is owned or hired by the employer, and if it is partly for performance of partly for personal purpose and partly for official purpose, and the expenditure is met by the employer, abdina, if the cc of the engine does not exceed 1.6 liters, இது வந்து ஒரு questionலயே கொடுத்துருவான். What is the cc of the engine அப்படிங்கறத கொடுத்துருவான். So if cc is less than 1.6 liters now, it is 1800 per month. Chauffeur na driver. If driver is also provided, you can add 900. The 900 for chauffeur is common in all the cases. So அதனால நீ chauffeur நாலுமே 900 அப்படின்னு சிம்பிளா வச்சுக்கலாம். எல்லா கேசஸ்லயுமே chauffeur-க்கு நீ பார்த்தனா 900 தான் இருக்கும். ஓகேவா? So what you should just remember is, wherever if chauffeur is given, add 900 to the base amount. Base amount மட்டும் 4 amount ஞாபகம் வச்சுக்கணும். If expenditure is met by the employer, if it is partly for personal and partly for official, and if his expenses are met by the employer, CC does not exceed 1.6 liters, 1800 per month. CC exceeds 1.6 liters, 2400 per month. If expenses are met by the employee, CC does not exceed 1.6 liters, 600 per month. CC exceeds 1.6 liters, 900 per month. This is more a factual case and it is not something to do with interpretations. It's just a fact. இது இருந்துச்சுன்னா இந்த அமௌண்ட் போடு, இந்த அமௌண்ட் டாக்ஸ் கட்டு அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, clear with this? Yes, sir. So next is, if the motor car is owned or hired by the employee, இங்கேயுமே the employee தான், employer கிடையாது. Okay, so here also it is just employee. So if the motor car is owned or hired by the employee, it is for the wholly for the performance of his duties. Official purpose kaga abdina, as already described, there is no, it is not a perquisite at all and it is not taxable. However, if motor car is owned or hired by the employee, partly for personal and partly for official purpose abdina, so what you do is, inga 1800 irukilla, 1800 per month. அப்படியே அந்த 1800 தான் இங்க இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க இருக்க 2400, அதே 2400 இங்க இருக்கும். So whatever is the actual expenditure which is incurred minus 1800 per month, chauffeur provide பண்ணிருந்தாங்கன்னா 900 per month. Same is the case here. Whatever is the actual expenditure ல இருந்து 2400 per month chauffeur provide பண்ணிருந்தாங்கன்னா 900 add பண்ணி subtract பண்ணி விட்டுரு. So that is the value of perquisite. Am I clear? Is it clear? Yes, sir. So இங்க வந்து like actual expenditure அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, whatever is the expense which is incurred for the purposes of the car, that is known as the actual expenditure. Next we'll go for valuation of perquisite in case of a domestic servant. இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, அதனுடைய continuation. So இதுல ஒரே ஒரு பாயிண்ட்காக இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த ஸ்லைட் வச்சிருக்கேன். If the servant is employed by the employer, அங்க டிஸ்கஸ் பண்ண அதே பாயிண்ட் தான். If the servant is employed by the employer, the perquisite is taxable only for specified employees. Okay.
Now we'll go to the other cases. Next வந்து interest free loan or concessional loan. So interest free loan or concessional loanக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா maximum outstanding monthly balance எடுக்கணும். Maximum outstanding monthly balance அப்படின்னா என்னன்னா at the month end of the monthல total loans அந்த எம்ப்ளாயர் கிட்ட இருந்து என்னென்ன இருக்கோ அதை எடுத்துடணும். I'll just come again from the first. See, interest free loan or concessional loan. Interest free loan or concessional loan from the employer. If the employer is going to give to employee any loan, the value of perquisite should be determined as per this. However, if it is not at a concessional rate, அப்படின்னா no amount of perquisite is taxable. அப்போ எந்த கேஸ்ல வந்து உனக்கு வந்து கன்செஷனல் ரேட் இல்ல அப்படின்னு நீ கண்டுபிடிப்பனா ஜென்ரலா அது எஸ்பிஐ ரேட்ல இருந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, it is not a concessional rate. Only if it is concessional rate loan or if it is an interest free loan, only then perquisite is taxable. If it is not at a concessional rate or at an interest free rate, then no amount is taxable. That is first point to be remembered. Second point is no amount is taxable if the amount of loan does not exceed 20,000. If the amount of loan does not exceed 20,000, no amount is taxable in this respect. Okay, va? இப்போ interest free loan or concessional loanல what amount is taxable அப்படின்னு பார்த்தனா maximum outstanding monthly balance. அப்படின்னா என்னன்னா 31st of அந்த last day of the monthல whatever is the outstanding balance, that is the principal. அதில் SBI rate on first day of April. 1st of April எடுக்கணும். 1st April, first day of April. It is not the monthly rate. You should take the first day of April for a similar loan. இப்போ ஒரு ஹவுசிங் லோன் வந்து உனக்கு இவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோவேன், எம்ப்ளாயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஜென்ரலி ஹவுசிங் லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மி, பர்சனல் லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக இருக்கும். So if at all a housing loan is given, take the housing loan rate of SBI on 1st of April divided by 12. Monthly rate கண்டுபிடிச்சிரு. அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் மந்த்லி பேலன்ஸ் ஃபார் தி என்டையர் இயர் வந்து 31st அன்னைக்கு என்னென்ன டேட் இருக்கோ, என்னென்ன அவுட்ஸ்டாண்டிங் லோன்ஸ் இருக்கோ மொத்தத்தையும் எடுத்துக்கோ. இது இன்ட்டு இது மைனஸ் தி அமௌண்ட் விச் இஸ் ரெக்கவர்ட் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயி. இப்போ அசியூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் மேக்ஸிமம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இப்போ மந்த்லி பேலன்ஸ் வந்து 10,000 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இஃப் மந்த்லி பேலன்ஸ் இஸ் 10,000, ஸோ 10,000 தான் எனக்கு எல்லா மந்த்தும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கு. நான் மந்த் ஆன் மந்த் ஐம் பேயிங் தி இன்ட்ரெஸ்ட். So what will be my maximum outstanding monthly balance? 10,000 into 12 into SBI rate as on first assumed to be 10% divided by 12. So in the 12 and 12 cancel ஆயிடும். 10%, 1,000 will be my taxable value of perquisite. Okay va? If no amount is recovered, if any amount is recovered na the amount வந்து நம்ம deduct பண்ணிக்கலாம். Okay, am I clear? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? So from here till this, so domestic servant, gas and electricity, fees, concessional ticket, motor car, அதுக்கப்புறமா வந்து interest free loan. Are we clear till this? Yes. Yeah. So I understand this is more of a factual base. There is not much discussions here. Just இது இருந்தா என்ன பண்ணணும், இது இருந்தா என்ன பண்ணணும், இப்படிதான் இதுக்கப்புறம் இந்த சாப்டர் மூவ் ஆகும். ஓகேவா? ஜஸ்ட் இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது இட்ஸ் a memory game. Doing it as many times as you can, you will be doing it better. அவ்வளவுதான். So next is free or concessional food. So as far as free or concessional food is concerned, it is general situation only. Amount incurred by the employer minus amount recovered from the employee. So if no amount is taxable, and the first partல வந்து நம்ம பார்த்திருந்தோம்ல ₹50 per meal, அதுக்கப்புறமா if it is provided in the workplace, அந்த case refreshment provided in the workplace, அந்த எல்லாத்தையுமே வந்து it will be not taxable. Not taxable எடுத்துட்டு taxableக்கு வரைக்கும் whatever is the amount which is incurred by the employer minus whatever is amount recovered from the employee should be taxable. That is the thing. Next is the gift voucher. So if at all generally நீ பார்த்தனா வந்து எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து ஒரு திவாலியோ இல்ல வந்து ஒரு ஆனிவர்சரி அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா there is a habit of giving a gift voucher. So அந்த மாதிரி gift voucher கொடுக்கும்போது whatever is the value of gift voucher, that amount is taxable. Here it is not the amount of expenditure which is incurred by the employer. ஏன்னா இப்போ நீ வந்து அசியூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ போயிட்டு ஒரு 20 gift voucher வாங்க போறேன்னு வச்சுக்கேன், 1,000 rupees gift voucher ஒரு 20 வாங்க போறேன்னு வச்சுக்கோ, 20,000 பே பண்ணும். ஆனா நீ பல்கா பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உனக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும். ஒரு 19,000 கொடுத்தா போதும், 18,000 கொடுத்தா நான் உனக்கு இவ்வளவு gift vouchers கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு there might be a
concession in rate. So what is the amount which is taxable? You should take the value of gift voucher and not the amount of expenditure incurred by the employer. That is the only point we should remember in case of a gift voucher. Okay, wow. So whatever is the value of the gift voucher, generally gift voucher cases in the amount recovered from the employee generally, because in gift nothing will be recovered from the other party. But since it is given in the we are just taking it up. So whatever is the value of gift voucher, you should take it as the value of perquisite. And if at all the amount is less than 5,000, no amount is taxable. If the perquisite value is less than 5, if the gift voucher's value is less than 5,000, it is not taxable. If it is more than 5,000, the entire amount is taxable. Okay, wow, clear? Yes? Yes. Hello? Super. So next is credit card expenditure. So in case of a credit card expenditure, amount of expenses which is incurred by the employer, or reimbursed by the employer will be taxable. இப்போ நீ கிரெடிட் கார்டு வந்து யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜென்ரலி தேர் வில் பி சம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், அண்ட் மந்த் ஆன் மந்த் நீ பே பண்ணணும். அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல வாட் எவர் இஸ் பீயிங் ரீஇம்பர்ஸ்ட் பை தி எம்ப்ளாயர், தட் வில் பி டாக்ஸபிள். And if you are having credit card, there are two fees which is payable. One is the membership fee and the other one is annual fee. That amount is fully taxable. Okay, wow. However, if the expenditure is incurred wholly and exclusively for the official purposes, if at all some conditions are satisfied, no amount is taxable. First one, the complete details in respect of such expenditure maintained by the employer, which includes date of expenditure, amount, etc. If employee வந்து எம்ப்ளாயரோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கிரெடிட் கார்டு மூலமா பே பண்றான் அப்படின்னா, அதை அவன் ரீபே பண்ற அமௌண்ட் வந்து இட் இஸ் நாட் டு பி டாக்ஸ்ட் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயி. தட் இஸ் வாட் இஸ் பீயிங் ட்ரைட் ஹியர். இப்போ அசியூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர் இஸ் எ கிரெடிட் கார்டு இன் விச் the assume say I'm paying my EB bill using a credit card. Employee oda credit card use பண்ணி EB bill pay பண்றாங்க of 10 lakhs. EB bill of the company. Okay va? If in that case what the company does is இந்த 10 lakhs க்கு அது ரீபே பண்றதுக்கு மொத்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கம்பெனி பேர் பண்ணிக்குது, including interest. So the question here is, what is the amount of perquisite which will be taxable? In this case, since the expenditure is for wholly and exclusively for the business purposes, no amount is taxable in the hands of the employee. No amount is taxable in the hands of the employee because the expenditure is incurred wholly and exclusively for the business purpose. Okay, va? Adukku enna details maintain pananum appadina, so the complete details in respect of expenditure, which will say what is the date of the expenditure and what is the amount. And the employer should certify that such expenditure was incurred wholly and exclusively for official purposes. In the twin conditions satisfy பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, whatever amount is reimbursed by the employer will not be taxable in the hands of the employee. Clear? Is it clear? Yes, sir. So we'll go to the next perquisite. Next is club expenditure. So same, idhula வந்து general case தான். Whatever amount is incurred by the employer minus the amount recovered from the employee will be taxable. This is general thing. If at all a corporate membership is taken, generally clubs எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து 2 types of membership இருக்கும். ஒன்னு வந்து பர்சனல் மெம்பர்ஷிப், இன்னொன்று வந்து கார்ப்பரேட் மெம்பர்ஷிப். கார்ப்பரேட் மெம்பர்ஷிப்னா நீ வந்து ஒரு 5 people 6 peopleக்கு சேர்ந்து எடுக்கும்போது there will be a concession of fees. பட் நீ வந்து ஒரு இனிஷியல் ஃபீ பே பண்ணுவ கார்ப்பரேட் மெம்பர்ஷிப் எடுக்கிறச்சு. அந்த இனிஷியல் ஃபீ will be taxable in the hands of the employee. So that is the only one point which you should remember. Second point வந்து, if the perquisite is, if at all club expenditure is incurred wholly and exclusively for business purpose அப்படின்னா, in such case it is not taxable. Sir, club எப்படி சார் business expenditure இருக்க முடியும் அப்படின்னா, assume for example, if I'm just going to a club for me to get more clients அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. So அந்த expenditure வந்து it is not taxable in the hands of the employee. Okay? So அதுக்கும் வந்து நீ அது முன்னாடி இருந்த அதே conditions இங்கேயும் satisfy பண்ணும். Complete details in respect of such expenditure include date of expenditure, nature of expenditure, and its business expediency should be given. Second, the employer should give a certificate that such expenditure was incurred wholly and exclusively for performance of his official duties. In the ரெண்டு condition satisfy ஆச்சு அப்படின்னா, it is not taxable in the hands of the employee. Right? Clear? Second thing where the perquisite is not taxable is in case of health club or sports and similar facilities,
If it is provided uniformly to all employees, then no amount is taxable. If a facility is provided to all the employees, then no amount is taxable in the hands of employee. Okay, so we'll go to the next. Is this clear? Club expenditure. Yes. Yes. Yes, sir. Next is usage of movable asset. So, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா valuation of perquisite in case of other benefits and amenities குள்ளேயே தான் இருக்கும். We are not moving out of it. Right. So next is usage of movable assets. So if at all a laptop or computer is provided for you to use, no amount is taxable. இங்க வந்து என்னன்னா, it is to be owned by the employer. Usage of movable assets owned by the employer. If the employer owns a laptop or a computer, and if it is given to you for your use or for your personal use for that matter, no amount is taxable as perquisite. Next case is if any other asset is given to you, then 10% of the cost. Or if it is not owned by him, if he is paying higher charges on it, or the higher charges. If something is recovered from use, that amount. Right. இங்க ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, motor car is also a movable asset. Correct? அதுக்கு வந்து you should not take this value, you should go for a specific provision. Generally, specific provision prevails over a general provision. Correct? அதனால அது general specific provisionன்றதுனால that we should value as per that provision and we should not come to this provision. So if at all in case of a laptop and computer which is owned by the employer, it is given to an employee for his use, no amount is taxable. If any movable asset other than a laptop or computer, and if it is an unspecified asset, then 10% of cost, or in case if it is not owned by him, if it is for higher charges, the higher charges minus the amount which is recovered from the employer shall be the taxable value of perquisite. That is in relation to use of movable asset. Use of movable asset, if at all a movable asset is transferred to the employee. Employer or asset வச்சுருக்காங்க, அதை எம்ப்ளாயிக்கு கொடுத்துட்டா எப்படி அதை டாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். இதுக்கு வந்து if you just see, this is highly இது in case of motor cars. Motor car வந்து ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, a company will buy a motor car, give to its employees, ஒரு 5 years or 6 years யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த மோட்டர் கார் அந்த எம்ப்ளாயிக்கே வித்துருவாங்க. This is a general practice in the industry. Many companies including MNCs will be doing this. So இப்போ நம்ம என்ன value of perquisite is taxable in the hands of employee அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும். If there is a transfer of movable asset அப்படின்னா, if the transferred asset is a computer or electronic item, if the asset is a computer or an electronic item, first find out the WDV. WDV means you just know account the two types of depreciation, right? First is the written down value method and the other one is straight line method. Yes, so adala okay. So in the case la enna rate of depreciation 50% per annum அப்படின்றத வெச்சு find out the WDV. But what you should do is you should take the every completed year of usage. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் peculiarity in this computation is, நீங்க PGBP சாப்டர் போடும்போது அங்கேயும் டெப்ரிசியேஷன் கம்ப்யூட் பண்ணுவீங்க. பட் PGBP டெப்ரிசியேஷன் கம்ப்யூட் பண்ணும்போது what you will do is you will go on the concept of block of assets ஒன்னு. Second, you will compute depreciation for the year, basically for the financial year. அதுக்கு தான் டெப்ரிசியேஷன் கம்ப்யூட் பண்ணுவோம். We will compute the depreciation from April to March. If it is for the whole year na, you will take the whole depreciation. If it is, basically if it is put to use for more than 180 days na, you will take the whole depreciation. If it is put to use for less than 180 days na, you will take half depreciation. You will not go by the number of days where the asset is put to use. If the number of days is more than 180 அப்படின்னா, you will take the entire depreciation. If it is less than 180 na, you will take half the depreciation. But இங்க வரும்பொழுது if assume the asset is purchased on 1/1/2019 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, depreciation should be computed from 1/1/2019 to 31/12/2019. எந்த டேட் ஆஃப் இதுல இருந்து பர்ச்சேஸ் ஆகுறதோ அந்த டேட்ல இருந்து தான் WDV போடணும். You should not put it for the financial year or assessment year for that matter. ஓகேவா?
So that is one point in relation to this. Am I clear with this point? Yes. Is this clear? So basically you find WDV at the rate of 50% for every year of usage, reduce it from the amount which is recovered from the employee. That will be the taxable value of perquisite. If the amount on the negative, no value is taxable. If the amount goes in negative, no value is taxable. That is one point which you should remember. Okay, well, if WDV, if the asset is computer and electronic items, WDV at the rate of 50%. If the asset is motor car, WDV at the rate of 20%. If it is any other asset, you should follow straight line basis and not written down value. If the asset which is transferred is any other asset, in such case, you should use straight line method of depreciation and not the written down value method. And the rate of depreciation in this case will be 10%. Okay, well, clear? Yes. Am I making some sense? Next is any other benefit or amenity. In case of any other benefit or amenity other than this, whatever is the cost which is incurred by the employer minus amount recovered from the employee will be taxable in the hands of the employee. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா வாட் எவர் பர்க்வசிட் டாக்ஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்க்வசிட் பார்த்தோம்ல அந்த பர்க்வசிட் வேல்யூவை நம்ம இங்கே எடுக்கக்கூடாது. So that is one point which you should remember. So with this, my discussion on this point is over. So this point is entirely done. This point is also done. Okay, so now we are just left with only one point, sweat equity shares. So what we'll do is you just take a break of what is the time now? We'll take a break of 15 minutes. I just want you to revise what has been done till now. The evaluation doubts specific just tell me if there is any doubts. We'll solve it out today. Because I just want to complete the chapter today. I don't want to extend it to tomorrow. I want to complete the chapter of salaries today. So if at all there are no doubts, we'll proceed to the last part of the chapter where we'll discuss about valuation of perquisite in case of sweat equity shares. And there are two deductions which we should read. We'll just read those two deductions. And we should check whatever is taxable only in case of specified employees. So the very list da the valuation already paathutom. We should just see the list which is taxable only in case of specified employees. And the list chapter is done. I want to complete the chapter today. It will take some more half an hour from here. I'm sorry for taking a long time, but unfortunately, since I just want to complete the chapter today, we are just extending it. Hope so there is not a problem. Maybe you can just take up the recording. But the live class will go somewhere around till 10:30 to 10:45. Right? So take a 15 minutes break, complete till this, and we'll just discuss. Okay? Yes? Right. Okay. Yes, sir. Do you want and the PPT வேணுமா இப்ப revise பண்றதுக்கு? Yes. Okay, I'll just give you the PPT.
See, expenses can be incurred from a credit card. கரெக்டா? இப்போ கிரெடிட் கார்டில் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர் பண்ணுறோன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து அது உனக்கு டாக்ஸ் பண்ணும், பேமெண்ட் பண்ணணும். கரெக்ட்? கிரெடிட் கார்டு எப்படி ஒர்க் ஆகும்? கரண்ட் இயர்ல நீ இப்போ இது பண்ணிடுவ, நெக்ஸ்ட் மந்த் டியூ டேட் அன்னைக்கு the expenses should be paid. That is the way the credit card works. Right? If at all the credit card expenditure is reimbursed by the employer, if the credit card expenditure is reimbursed by the employer, that amount will be taxable. Yes. Correct? If at all the expenditure which is being reimbursed, இப்போ நீ வந்து ஒரு பில் இபி பில் கட்டுறன்னு வச்சுக்கோ, இபி பில் கட்டுற, அந்த இபி பில்ல நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து எம்ப்ளாயர் உனக்காக பே பண்றான் அப்படின்னா, இபி bill of the company which is paid by the employee, which is reimbursed by the employer, is not taxable. The EB bill of the employee of his personal house, which is paid by him through credit card, which is reimbursed by the employer, will be taxable in the hands of the employee. அவ்வளவுதான். அதுக்கு 2 ஃபீ இருக்கும், மெம்பர்ஷிப் ஃபீ இருக்கும், ஆனுவல் ஃபீ இருக்கும். எந்தெந்த ஃபீ அவன் பே பண்றானோ, எம்ப்ளாயர் ரீஇம்பர்ஸ் பண்றானோ, that will be taxable. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? Yes. Interest fee or concessional loan? Interest fee or concessional loan. See, month on month balance of the loan என்னன்றது 31st March அன்னைக்கு என்ன பேலன்ஸ் இருக்குன்றதை எடுத்துக்கோ. So 31st March இல்ல, 30th or 31st of every month, take the balance of the outstanding loan. Okay? Yes. Multiply it with the rate, SBI rate on 1st April, 1st April of the first day of the financial year. Yes. இப்போ நமக்கு இருக்கிற ஃபினான்ஷியல் இயர் என்ன? 22-23. ஸோ 1st April 22ல SBI ரேட் ஃபார் அ சிமிலர் லோன் என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடி. Yes. அதை டிவைடட் பை 12 போட்டனா உனக்கு மந்த்லி ரேட் வந்துருமா? கரெக்டா? ஸோ வாட் எவர் இஸ் தி அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேலன்ஸ் ஆன் அ மந்த்லி பேசிஸ், 30th or 31st or every month, multiply it with the rate. Yes. அவ்வளவுதான். மல்டிப்ளை வித் ரேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து மைனஸ் தி அமௌண்ட் ரெக்கவர்ட், எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து உனக்கு கொடுக்குறாங்களோ, லைக் எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்றியோ அதை சப்ராக்ட் பண்ணிக்கோ. திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி இன் கேஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் ஆர் கன்செஷனல் லோன். இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கன்செஷனலாகவே இல்லை அப்படின்னா தி என்டையர் அமௌண்ட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள். அதே மாதிரி லோனோட வேல்யூ 20,000க்கு மேல போகலனாலும் தட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள். ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் மந்த்லி பேலன்ஸ் இன்டு தி ரேட் பண்ணி நம்ம மந்த்லி பேலன்ஸ்க்கு எவ்வளோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். மேக்ஸிமம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் மந்த்லி பேலன்ஸ் வந்து உனக்கு மந்த் ஆன் மந்த்ல எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கோ. பேசிக்கலி சி ஹவ் வில் யூ கம்ப்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட்? இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுவ? லோன் அமௌண்ட் இன்டு தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அதேதான்மா, லோன் அமௌண்ட் இன்டு தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறான்ல. லோன் அமௌண்ட்டுக்கு பதிலா இப்போ லோன் அமௌண்ட் நீ எந்த டேட்ல எடுப்ப? ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் தி ப்ரீவியஸ் இயர் எடுப்ப. கரெக்டா? எஸ். இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் தி ப்ரீவியஸ் இயர் எடுக்காத, லாஸ்ட் டே ஆஃப் தி மந்த் எடுத்துக்கோன்றான். எஸ். எடுத்து எஸ்பிஐ ரேட்டை அப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுருன்னு சொல்றான். அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்து நான் இன்கர் பண்ணது, ஐ மீன் எம்ப்ளாயி இன்கர் பண்ணது, அது எம்ப்ளாயி கிட்ட ரீஇம்பர்ஸ் ஆகும். அப்படி கிடையாதுமா. சி எம்ப்ளாயர் இஸ் கிவிங் a loan to employee, அந்த கேஸ்க்கு மட்டும் தான் இது வரும். If the employer is giving a loan to employee which is either interest free or it is concessional loan. Yes. In that case, இப்போ assume for example உன்னோட எம்ப்ளாயர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோ. நீ வந்து ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ற. நீ என்ன கேட்குறோம்? எம்ப்ளாயர் நான் போய் பேங்க் கிட்ட லோன் கேட்க முடியாது, நீ ஏன் எனக்கு லோன் கொடு அப்படின்னு சொல்ற. உன்னோட எம்ப்ளாயர் என்ன பண்றாரு? லோன் கொடுக்குறாரு. லோன் கொடுத்துட்டு மந்த் ஆன் மந்த் 10,000 நான் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டே வந்துடுவேன் உன்னோட இதுல இருந்து அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஸோ மந்த் ஆன் மந்த் உன்னோட பேலன்ஸ் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். கரெக்டா? நீ வந்து 1 lakh ஆஃப் லோன் வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கேன், இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ட்டாரு. உனக்கு நான் வந்து இது லோன் கொடுக்குறேன், இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோன், மந்த் ஆன் மந்த் நான் உன்னோட சேலரில இருந்து 10,000 பிடிச்சிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ உன்னோட லோனோட பிரின்சிபல் வந்து 1 lakh. ஓகேவா? ஸோ 31st முதல் மந்தோட எண்டில் உனக்கு எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கும்? 10,000 போயிடுச்சுன்னா மீதி 90,000 இருக்கும். ஸோ 90,000க்கு ஒரு மாசத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட், செகண்ட் 80,000க்கு ஒரு மாசத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட், தேர்ட் 70,000க்கு ஒரு மாசத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட், அப்படியே போட்டுட்டே வந்தனா உனக்கு டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்ல, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் டாக்ஸபிள். ஓகே, கிளியர்? எஸ். சூப்பர். எனி அதர் டவுட்ஸ்? Okay. So we'll just continue. ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இருக்கு. So first is, and the only point of discussion is what is the value of perquisite if at all
a share is being provided to the employee. ESOP அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஆல்ரெடி நம்ம ESOPனா என்னன்றது ஒரு இடத்துல பார்த்தோம். Sweat equity shares அப்படின்னா. So basically, if the shares of the company are awarded to the employee either at a reduced cost or at no cost, that is known as ESOP. எம்ப்ளாயருடைய கம்பெனியோட ஷேர்ஸை எம்ப்ளாயிக்கு கொடுத்தான் அப்படின்னா either at a reduced cost or at no cost, that is known as ESOP, employee stock option plan. Because since it is shares, it is not given in money, we need to determine the value. We need to determine the value which is taxable. Correct? So இப்போ எவ்வளவு வேல்யூ டாக்ஸபிள் அப்படிங்கறத நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அவங்க டாக்ஸபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, டேக் தி on the date of exercise of option fair market value என்னவோ அதை எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். See, if at all the shares are listed in a recognized stock exchange அப்படின்னா on the date of exercise of option opening and closing price உடைய average தான் உனக்கு fair market value. See, taxable value of perquisite will be my fair market value minus whatever amount which is recovered from the employee. எல்லாத்துக்கும் ஒரு அதே தான். Amount incurred by the employer minus amount recovered from the employee இருக்கும் பத்தியா, அதுக்கு பதிலாக இங்க amount incurred by the employer will be zero because அவனோட ஷேர் தான் அவனே கொடுக்குறான். So இங்க வந்து the assumed cost to the employer is the fair market value of the share. இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது என்னன்னா, what is the fair market value of the share அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாயிண்ட்ல நமக்கு டிஸ்கஷன். So simply, if the shares are listed in a recognized stock exchange on the date of exercise of option. So generally, how will an ESOP work? Abdina, ESOP, did you read something about ESOP already? ESOP பத்தி எதனா தெரியுமா? Yes, ESOP பத்தி எதனா தெரியுமா? No, others வேற எதனா தெரியுமா உங்களுக்கு பத்தி ESOP பத்தி? 12th படிக்கலையாமா? வரலையா? ESOPனா என்னன்னு தெரியல. ஓகே, அதுதான் என்ன? சார் கம்பெனியோட ஓன் ஷேர்ஸை வந்து எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட வந்து கொடுக்குறது. Okay. So generally, how will an ESOP work is first there will be a grant of ESOP. கம்பெனி வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து கிராண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. கிராண்ட்டுக்கு அப்புறமா வந்து இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி கிவன் அ கிராண்ட். ஒன்லி தென் யூ கேன் எக்ஸசைஸ் அன் ஆப்ஷன். ஸோ கிராண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உனக்கு நிறைய டேட்ஸ் இருக்கும். அதுல ஒரு டேட் வந்து கிராண்ட் டேட். அதுக்கப்புறமா கிராண்ட்டுக்கு அப்புறமா வந்து வெஸ்டிங் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. யூ ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் யூ டு பி எலிஜிபிள் டு தட் எக்ஸசைஸ் அட் ESOP. அதுக்கு பேர் வந்து வெஸ்டிங் பீரியட் அண்ட் வெஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸ். வெஸ்டிங் கண்டிஷன்ன்றது எதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா உனக்கு ESOP அலாட் பண்ணுவாங்களோ that is known as vesting condition. The time limit within which such condition should be satisfied is known as the vesting period. First there will be grant, after grant there will be vesting, after vesting there will be exercise, after exercise there will be allotment. இதுதான் வந்து இது டைம்லைன்ஸ் இருக்கும். First there will be grant. நான் வந்து இதை உனக்கு இந்த கண்டிஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா உனக்கு நான் ESOP தரேன் அப்படின்னு கம்பெனி சொல்லுவோம். செகண்ட், அந்த எந்தெந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்ன்றது பேரு வெஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸ். அதுக்கப்புறமா வெஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு ஒரு பீரியட் கொடுப்போம். அதுக்கு பேரு வெஸ்டிங் பீரியட். அந்த வெஸ்டிங் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எம்ப்ளாயி வந்து அந்த ஷேருக்கு ஆப் பண்ணலாம். தட் இஸ் நோன் அஸ் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன். I can exercise my option to register myself to get that share. அதுக்கு பேரு exercise of option. After exercise, the company will allot you shares. So generally, first there will be. Let me just go to the other screen. In my ESOP, first there will be a grant date, then vesting date or period, then my exercise date, then my allotment date. First, grant date அப்படின்னா என்னன்னா, என்னைக்கு வந்து the date on which announces the
ESOP plan, that date is known as the grant date. அதுக்கப்புறமா vesting date or period அப்படின்னா certain conditions. Shares would be allotted on satisfaction of certain conditions. So in the conditions on the பேர் வந்து vesting conditions. Vesting conditions generally என்ன இருக்கும் அப்படின்னா you should stay in employment for 3 years. You should make the share price of the company to this level. The company's profitability should go to this level. இது எல்லாமே vesting conditions. ஓகேவா? அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு ஒரு பீரியட் இருக்கும். இப்போ அசியூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராண்ட் டேட் வந்து 12th of March 2019. Vesting period வந்து 3 years. So completion of date of vesting period உனக்கு என்ன வரும்? 12th of March 2022. ஸோ அதுல இருந்து 1 இயர்க்குள்ள நீ வந்து எக்ஸைஸ் பண்ணலாம். ஸோ நீ என்னைக்கு ஷேர் எக்ஸைஸ் பண்ற? 1st of April 2022. உனக்கு ஷேர் அலாட் ஆகுறது 1st of April 2023 உனக்கு ஷேர்ஸ் அலாட் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ this is how generally it will work. இந்த டேட் வந்து it can change based on agreement between the employer and employee. This is just an example. ஓகேவா? எக்ஸைஸ் டேட்ன்றது என்ன டேட்னா, நான் என்னைக்கு இந்த வெஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸ் நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டேன், எனக்கு உங்களோட ஷேர்ஸை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் அப்ளிகேஷன் போடுற டேட்டு பேர் தான் எக்ஸைஸ் டேட்டு. நான் அப்ளிகேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த அப்ளிகேஷனை பார்த்துட்டு ஆமாமா நீ இந்த கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டேன், நான் உனக்கு ஷேர் கொடுக்கணும்ல, நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு அந்த ஷேர் கொடுக்குற டேட் தான் அலாட்மெண்ட் டேட். ஸோ ஜென்ரலா ஒரு ஈஸா பார்த்தீங்கன்னா it will go run between 3 to 5 years minimum. ஓகே, இதனோட அக்கௌண்டிங் டிஃப்ரெண்ட், டாக்ஸபிலிட்டி டிஃப்ரெண்ட். அது இண்டேஸ் இருக்க அக்கௌண்டிங் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட், taxability is completely different. Ind AS accounting will move more on grant date fair value. Our accounting will move more on exchange date fair value. Okay, va? So in accounting, when you are going to read about the ESOP accounting, just remember this. Okay. So let me come back to the point. So இப்போ என்ன நம்ம எடுக்கணும்னா fair market value கண்டுபிடிக்கணும். ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இப்போ நீங்க பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன், உனக்கு ஒரு ஈசாப்க்கு 4 டேட் இருக்கு மினிமம். கிராண்ட் டேட் ஒன்று இருக்கு, வெஸ்டிங் டேட் ஒன்று இருக்கு, எக்ஸைஸ் டேட் ஒன்று இருக்கு, அலாட்மெண்ட் டேட் ஒன்று இருக்கு. நம்ம எந்த டேட்ல இருக்க ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எடுக்கணும் அப்படின்னா, எக்ஸைஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன் எந்த டேட்ல பண்றோமோ டேட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் இருக்குல்ல, அந்த டேட்ல இருக்கிற ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எடுக்கணும். ஓகேவா? தி ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் தி டேட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் ஷுட் பி டேக்கன். இப்போ ஆன் தி ரேட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எப்படி நான் கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னா, இஃப் ஷேர்ஸ் ஆர் லிஸ்டட் ஆன் ரெகனைஸ்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் இஃப் இட் இஸ் ட்ரேடட் ஆன் தி டேட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஆஃப் க்ளோசிங் பிரைஸ், ஓப்பனிங் பிரைஸ் அண்ட் க்ளோசிங் பிரைஸ் ஷுட் பி டேக்கன். If the shares are not listed in a recognized, if it is listed in a recognized stock exchange and if it is not traded on the date of exercise of option அப்படின்னா closing price on the preceding day. Closing price on preceding date. If shares are not listed in the stock exchange on the date of exercise of option அப்படின்னா value of share as determined by a merchant banker. Merchant bankerன்றது is a valuer, SEBI registered valuer அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். So he is a valuer. லைக் அவங்க வந்து இந்த ஷேரினுடைய வேல்யூ இவ்வளவுதான் அப்படின்றத கொடுப்பாங்க. So this amount, whatever we found here, should be reduced from the amount which is recovered from the employee. So that will be my taxable value of perquisite. Few points of discussion here will be, if the shares are listed in more than one recognized stock exchange அப்படின்னா எந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நமக்கு ஹையஸ்ட் வால்யூம் ட்ரேட் ஆயிருக்கோ அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் எடுத்துக்கலாம். ஜென்ரலாக இப்போ இந்தியாவில் வந்து 2 ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன்று இருக்கு. என்னென்ன இருக்கு? நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன்று, பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன்று, பிஎஸ்சி என்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ உன்னோட ஸ்டாக் வந்து பிஎஸ்சியிலும் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கு, அது என்எஸ்சியிலும் லிஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா எதில் வந்து ஹையஸ்ட் வால்யூம் ட்ரேட் ஆயிருக்கோ அதில் இருக்கிறத எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் அதே தான். இஃப் யுவர் ஸ்டாக்ஸ் ஆர் லிஸ்டட் இன் மோர் தென் ஒன் ரெகக்னைஸ்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா எந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்க க்ளோசிங் ப்ரைஸ் நான் எடுக்கணும் அப்படின்னா இன் விச் யுவர் ட்ரேடிங் லைக் எந்த வால்யூம் ஆஃப் ட்ரேட் அதிகமாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
Now basically the difference between the value of a share in a stock exchange is very very minimal. முன்னாடி வந்து நிறைய இருந்துச்சு. Since it was in like in a manual mode, the stock this price of a stock in a different stock exchange will be very very different. So MRF ku வந்து Chennai Stock Exchange la you will be having a higher value, but in Mumbai Stock Exchange or National Stock Exchange the value will be low. Ipo due to internet and other things, the trade being done in entirety in internet, there is no such thing. Generally the share prices are very very equal. Third point வந்து valuation of share வந்து it should be determined by the merchant banker அப்படின்னு சொல்றோம். If the shares are not listed in a recognized stock exchange, the fair market value should be determined based on the valuation certificate of a merchant banker. இப்போ merchant banker வந்து எந்த டேட்ல இருக்கிற இது எடுத்துடணும், on which date should we take the value of shares which is being by the merchant banker. இப்போ merchant banker வந்து வேல்யூ டிட்டர்மைன் பண்ணும்போது எந்த டேட்ல கம்பெனியினுடைய வேல்யூ கம்பெனி ஷேரினுடைய வேல்யூவை அவன் டிட்டர்மைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். ஸோ இங்க ஸ்பெசிஃபைட் டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வித் பிஃபோர் 180 days ஆஃப் தி டேட் ஆஃப் எக்ஸைஸ். Within 180 days from the date of exercise, that is basically before 180 days from the date of exercise, அந்த டேட்ல இருக்கிற வேல்யூவேஷன் சர்டிஃபிகேட் டேட் மட்டும் தான் எடுத்துக்க முடியும். That is in relation to if the shares are not listed on a recognized stock exchange. So with this, our valuation comes to an end. If you are thorough with this, or should we repeat it again? Are we clear? Yes? முடிஞ்சதா முடியலையா? புரிஞ்சுதா புரியலையா? Sir, presentation தெரியல சார். என்னம்மா இவ்வளவு நேரம் பேசினதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். ஓகே, புரிஞ்சுதோ புரியலையோ? சார் இன்னும் ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் சார். See, the valuation of perquisite should be based on my fair market value of the share. கரெக்டா? என்னோட ஷேரினுடைய ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ என்னவோ அதுல இருந்து என்ன அமௌண்ட் நான் எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்றனோ அதை சப்ராக்ட் பண்ணா என்னோட டாக்ஸபிள் வேல்யூ ஆஃப் பர்க்விசிட் வந்துடும். இந்த கேஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ரைட்? So the fair market value, if the shares are listed on a recognized stock exchange or if it is not listed on a recognized stock exchange, அப்படின்னா fair market value on the date of exercise of option தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். On the date of exercise of option. ஓகேவா? டேட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்னா என்னன்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் ஒரு லேமன் டேர்ம்ஸ்ல போட்டோம்னா, என்னைக்கு நான் வந்து நீ சொல்ற கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டேன் எம்ப்ளாயர், எனக்கு வந்து நீ ஷேர்ஸ் கொடு அப்படின்னு நான் எடுத்து ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுறேன்ல, தட் இஸ் நோன் அஸ் மை டேட் ஆஃப் எக்ஸைஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் மை டேட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன். இப்போ டேட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ல என்னுடைய ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன அப்படின்றதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, உன்னோட ஸ்டாக்கு லிஸ்டடா இருக்கான்னு பாரு. லிஸ்டடா இருந்துச்சுன்னா டேட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் அன்னைக்கு அது ட்ரேட் ஆயிருக்கான்னு பாரு. There should be twin conditions. Your stock should be listed and it should have been traded on the date of exchange, date of exercise of option. If these conditions are satisfied, the fair market value will be the average of opening and closing price. Yes, sir. Okay. If your shares are listed in a recognized stock exchange, but it is not traded on the date of exercise of option, அப்படின்னா previous day உடைய closing price. Previous date or closing price. Preceding date, closest preceding date உடைய closing price. Yes, sir. ஓகேவா? இது லிஸ்டடா இருந்துச்சுன்னா, அன்லிஸ்டடா இருந்துச்சுன்னா உனக்கு வந்து ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஃபார் ஒன் ரீசன் தட் தேர் இஸ் நோ ட்ரேட். எஸ் சார். இது ஒரு அன்லிஸ்டட் கம்பெனியா இருக்கு, இல்ல ஒரு பப்ளிக் பிரைவேட் கம்பெனியா இருக்குன்னா பெருசா ஷேர்ஸ் ட்ரேட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்களே தான் ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, சி நீ வேல்யூ ஆஃப் த மர்ச்சன்ட் பேங்கர் ஒருத்தன் ஊருக்குள்ள சுத்திட்டு இருப்பான், அவனை கூப்பிட்டு இந்த ஷேரோட வேல்யூ என்னன்னு அவனை கம்ப்யூட் பண்ண சொல்லு. இப்போ நீ 31st of March அன்னைக்கு நீ வந்து போட போற அப்படின்னா பிஃபோர் 180 days அதுக்குள்ள வந்து அவன் வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும், இந்த ஷேரினுடைய இன்னைக்கினுடைய வேல்யூ இதுதான் அப்படின்னு கொடுக்கணும். அந்த வேல்யூ தான் நான் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்றான். If the share is not recognized it is not listed in a stock exchange, then whatever is value which is determined by the merchant banker should be taken.
மர்ச்சன்ட் பேங்கர் எந்த டேட்ல எடுக்கணும் அப்படின்னா இங்க ரெண்டு இடத்துலயுமே நம்ம பார்த்தோம், டேட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன், டேட் ஆஃப் எக்ஸைஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன். இந்த ஒரு கேஸ்ல மட்டும் என்ன அப்படின்னா வந்து ஸ்பெசிஃபைட் டேட் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டுக்கு போவாங்க. பிகாஸ் வந்து இப்போ 31st ஆஃப் அக்டோபர் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், அந்த ஒரு டேட்டுக்கு இப்போ 31st ஆஃப் அக்டோபர் ஒருத்தன் எக்ஸைஸ் பண்றான், 1st ஆஃப் அக்டோபர் ஒருத்தன் 1st ஆஃப் நவம்பர் ஒருத்தன் எக்ஸைஸ் பண்றான், 3rd ஆஃப் நவம்பர் ஒருத்தன் எக்ஸைஸ் பண்றான், 5th ஆஃப் நவம்பர் எக்ஸைஸ் பண்றான்னு வச்சுக்கோ. அண்ட் how many valuation will you be getting from a merchant banker? ஒரு டேக்கு ஒரு ஷேர்னுடைய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஃபினான்ஷியல்ஸ். கரெக்டா? ஸோ அந்த டேட்ல இருக்கிற ஃபினான்ஷியல்ஸ் எடுத்து எத்தனை வாட்டி நீ வேல்யூ பண்ணுவ. அதனால வந்து தேர் ஜஸ்ட் சேயிங் தட் 180 டேஸ்க்கு நான் உனக்கு ஒரு பிரைஸ் கொடுத்துட்றேன். ஸோ வாட் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் எக்ஸைஸ், அதுக்கு முன்னாடி 180 டேஸ் எடுத்துக்கோ, அதுக்குள்ள வந்து எந்த டேட்டினுடைய வேல்யூ வரும் நீ எடுத்து கொடுத்துக்கோன்னு சொல்றேன். எஸ் சார். தட் இஸ் தி ஃபேர் அந்த மார்க்கெட். என்டையர் 180 டேஸ்க்கு லைக் அவ ஃபிக்ஸ் பண்ற வேல்யூ ப்ரிவலண்ட். அந்த டேட்டுக்குள்ள லைக் என்ன என்னைக்கு வேணா நீ எக்ஸைஸ் பண்ணிக்கோ, பட் ஆனா இந்த ரேட்டு தான் அந்த 180 டேஸ்க்கு அப்ளிகபிள். கம் அகைன் சார். இப்போ அந்த 180 டேஸ் முன்னாடி வந்து அந்த மர்ச்சன்ட் பேங்கர் வந்து அந்த ரேட் ஃபிக்ஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுவா, வேல்யூ பண்ணுவான்னு சொல்லியிருந்தேன். அது வந்து அந்த என்டையர் 180 டேஸ்க்கு இந்த வேல்யூ தான் அப்ளிகபிள். அப்போ நீ அந்த 180 டேஸ்க்குள்ள எப்போ எக்ஸசைஸ் வந்து சாரி அந்த எக்ஸசைஸ் வந்து சாரி ஆப்ஷன் எப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் அந்த 180 டேஸ்க்குள்ள உங்க ஆப்ஷன் எப்போ எக்ஸசைஸ் பண்றீங்களோ அந்த 180 டேஸ்க்குள்ள இதுதான் ரேட், இந்த ரேட்ல தான் வந்து நீ கன்சிடர் பண்ணணும் அந்த மாதிரியா சார்? நீ சொல்றது கரெக்ட், பட் நான் ரிவர்ஸ்ல சொல்றேன். என்ன ரேட் எஃப்எம்பி என்னன்னா, இன்னைக்கு எக்ஸைஸ் டேட் இருக்குல்ல, எக்ஸைஸ் டேட்ல இருந்து பிஃபோர், இப்போ அசியூம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு April 1st வேர் வில் டேக் 31st மார்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. 31st மார்ச் நீ எக்ஸைஸ் பண்ற அப்படின்னா வாட் இஸ் யுவர் எஃப்எம்பி அப்படின்னா, ஆக்சுவல் எஃப்எம்பி என்னன்னா the date on the FMB on the date of exercise of option. Yes sir. Date of exercise of option என்ன 31st March. Yes sir. So 31st March நோட FMB என்ன அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது the value which is determined by the merchant banker தான் is the FMB on 31st of March தான். Yes sir. பட் ஒரே ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் என்னன்னா 31st March உடைய வேல்யூ வந்து 31st March மட்டும் டிட்டர்மைன் பண்ணணும்னு இல்லை. பிஃபோர் த 180 டேஸ் 31st மார்ச்ல இருந்து 180 டேஸ்க்கு முன்னாடி என்னைக்கு வேணா ஒரு வேல்யூ டிட்டர்மைன் ஆகிட்டோம். எஸ் சார். அந்த டேட்டினுடைய ரேட் எஃப்எம்பி என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணிருக்காங்களோ அதுதான் உன்னுடைய எஃப்எம்பி. ஓகே ஐ அம் ஜஸ்ட் புட்டிங் இட் தி அதர் வே அரவுண்ட். வாட் யூ ஆர் சேயிங் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். ஐ அம் புட்டிங் இட் தி அதர் வே அரவுண்ட். அவ்வளவுதான். எஸ் சார், அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, clear. Thank you. So the valuation part is clear, right, in relation to FMB for ESOP? Yes sir. So with this our valuation comes to an end. So next is what are all the நம்ம பார்க்கறச்சே வந்து மூணு பக்கெட் இருந்துச்சு. So இந்த பக்கெட் முடிச்சிட்டோம், இந்த பக்கெட்டும் முடிச்சிட்டோம். Now what are all the perquisites which is taxable only for specified employees அப்படிங்கறத பார்ப்போம். See, any value of benefit or perquisites which is granted or provided free of cost or at a concessional rate which have not been included in ARB. So இது வந்து ஒரு generalized clause. It does not have specific items. இப்போ ஏலியும் பிலியும் ஒன்னு கவர் ஆகல, பட் அது வந்து எம்ப்ளாயிக்கு எம்ப்ளாயர் கொடுக்குறானா that will be taxable only for specified employees. See, நம்ம ஏல வந்து ஒரு லிஸ்ட் பார்த்தோம். ஏனா என்னது? டாக்ஸ் ஃப்ரீ. இந்த லிஸ்ட் பார்த்தோம்ல, perquisite இந்த லிஸ்ட்ல டாக்ஸ் ஆகல, இந்த லிஸ்ட்ல கவர் ஆகல, அதே மாதிரி இந்த லிஸ்ட்லயும் கவர் ஆகல. ஓகே, if something is not included in A or B but it is a benefit or perquisite which is given by the employer to employee, in such case it will be taxable only for specified employees. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் நீ இங்கே பார்த்தேன்னா உனக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம், ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பாரு. பேமெண்ட் பை தி எம்ப்ளாயர் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயி. எம்ப்ளாயினுடைய எக்ஸ்பென்ஸை எம்ப்ளாயர் மீட் பண்ணா in such case it will be taxable for all the employees அப்படின்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? இப்போ மோட்டர் கார் வந்து if it is owned or hired by the employer அப்படின்னா அது எம்ப்ளாயினுடைய காஸ்டா? Is it an expense for the employee? No. Since it is not an expense for the employee, it is not taxable for all the employee. இந்த criteria குள்ள அது வராதா?
It is not an obligation of the employee of first. Employer car வச்சிருந்தானா அதனோட மெயின்டெனன்ஸை யார் கட்டணும்? எம்ப்ளாயர் தான் கட்டணும். Okay. Yes, sir. So that is not an obligation of the employee which is met by the employer. அதனால that is taxable only for specified employees. Yes, sir. அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி தான் உனக்கு எல்லாமே. Whatever is not included in A and B, but it is provided at free of cost or at a concessional rate, that will be taxable only for specified employees. Specified employee na yaruna? First, director of the company. Okay. Next is employee having substantial interest. Substantial interest na who is having more than 20% of shares in the company. If somebody is going to have more than 20% of interest in a company, he is known to have a substantial interest in the company. So that is part number 2. Point number 3 is an employee whose salary computed under this set, excluding benefits and perquisites, if it is going to exceed 50,000. So இன்னைக்கு யாருக்கு 50,000க்கு மேல salary போகாம இருக்கு? Entire salary for the whole year. How many percentage of people are there whose salary is less than 50,000 per annum? ஓகேவா? இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் the differential line between a specified employee and a not specified employee becomes only academic. In practical life, there is no much difference between the bucket number B and bucket number C. எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். For one simple reason that எல்லாருக்குமே 50,000க்கு மேல டாக்ஸ் போயிடுறது. Salary minimum போகுது. Okay. So that is one point of discussion. So with this, our discussion comes to an end. Let us first on the 15 பார்த்தோம். 15க்கு அப்புறமா வந்து we just divided this our chapter into 3 parts. And the 3 partல வந்து first வந்து allowances பார்த்தோம். So the allowances is done. Second வந்து perquisites பார்த்தோம். So this is how we just divided our chapter. Next to section 15. Section 15 முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா chapter divide பண்ணோம். Allowances முடிச்சோம். Retirement benefits முடிச்சோம். Retirement benefits அப்புறமா perquisites மூணா பிரிச்சோம். மூணா பிரிச்சு மூணையும் முடிச்சிட்டோம். Right. So இதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு point, 2 things which we should just remember is, first one is standard deduction. Okay va? So what do you mean by standard deduction அப்படின்னா, so from உன்னோட income from இது கண்டுபிடிச்சிருவ, salary கண்டுபிடிச்சிருவ. ஓகேவா? salary கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா so 50,000 or the amount of salary whichever is less can be claimed as deduction under section 16(1)(a). எந்த எக்ஸ்பென்சஸ்மே நீ இன்கர் பண்ண வேண்டாம். நீ எப்படி உனக்கு இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டில 1/3 of your 30% is can be claimed இல்லையா? Yes, sir. அதே மாதிரி அதுல வந்து உனக்கு எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் 30% கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி இங்க வந்து அமௌண்ட் கொடுத்துறாங்க. 50,000 or amount of salary whichever is less can be claimed as standard deduction. நீ எந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சருமே இன்கர் பண்ண வேண்டாம். Take your gross salary minus standard deduction of 50,000. That is first deduction which is allowed under 16(1). Okay. Next வந்து 16(2). 16(2) வந்து entertainment allowance. Entertainment allowance பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, it is available only for government employees. Entertainment allowance is allowable only in case of government employees. எவ்வளவு வந்து deduction claim பண்ண முடியும்னா 5,000, 1/5 of the basic salary or actual entertainment allowance received during the year. Least of 5,000, 1/5 of basic salary or actual entertainment allowance which is received during the previous year can be claimed as deduction. அது 16(2)ல இருக்கு. Third point வந்து professional tax. Whatever professional tax is paid by the employee, it can be claimed as deduction. As generally வந்து உனக்கு ஒரு 2,500 அப்படிங்கிற ஒரு லிமிட்டுக்கு கேப் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். மொத்தம் மூணு டிடக்ஷன் தான் salary சாப்டர்லயே. ஒன்னு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன், 50,000 or the amount of salary whichever is less can be claimed, no conditions to be satisfied. Salaryல இன்கம் வந்துச்சுன்னா 50,000 நீ அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? செகண்ட் வந்து entertainment allowance, it is only for government employees. Least of the following will be exempted. One is 5,000, 1/5 of the basic salary. அப்படின்னா actual entertainment allowance which is received during the previous year. அதுக்கப்புறமா 16(3)ல வந்து professional tax paid, that will be subject to a maximum of 2,500. Whatever is paid by the employee can be claimed as deduction. Okay va? Am I clear? Yes. So with that, our chapter of salary comes to an end. So it was a very happy experience for me to take this chapter.
Yes. If you just have any, Okay. we'll just stop the recording here.